لزول مادة يقدم شاب أبقى راجل ونكون وطني وتقول لا لا للبسط ابقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا لزول مادة يقدم شاب قول لا لو يهود بشيل بطور يشيل غدان ويشيل أجان أبقى راجل وتقول لا لا وتبقى جان قول لا لو يهود بشيل بطور ويشيل غدان ويشيل أجان أبقى راجل وتقول لا لا وتبقى جان وتقول لا لا للبسط أبقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا لزول مادة يقدم شاب أبقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا للبسط أبقى راجل وتكون وطني وتقول لا لا لزول مادة يقدم شاب قول لا لو يهود بيشيل بطور يشيل غدان ويشيل أجان أبقى راجل وتقول لا لا وتبقى جان قول لا لو يهود بيشيل بطور ويشيل غدان ويشيل أجان أبقى راجل وتقول لا لا وتبقى جان تجاني قوان يا بيجنن أسبيا لما جن زمان جنبك مشغول كمو بيتقارك ملكا ويد جورنا جالجام قوايا بيجنن أسبيا لما جن زمان جنبك مشغول كمو بيتقارك ملكا ويد جورنا جالجام قوايا بيجنن أسبيا لما جن زمان جنبك مشغول كمو بيتقارك ملكا ويد جورنا بابا أفريقيا بالدي ولا جلوم والقدي عيني بابا أفريقيا بالدي ولا جلوم والقدي عيني ميزة بلا ما وجلان كونا مو بيدقايقك كابتي ميزة بلا ما وجلان كونا مو بيدقايقك كابتي انتي ننتي أبيالام يا أجل وين وين جيت يومكم وميزة بلا ما وجوي انتي ننتي أبيالام يا أجل وين جيت يومكم وميزة بلا ما وجوي إدين وني يجرني ما وين وميزة بلا ما وجوي يبين وني يجرمونا وين وميزة بلا ما وجوي إدين وني يجرم بايا وين وميزة بلا ما وجوي بيجري يدده تنم لون مار ميزة بلا كيدي يدده تنم لون مار ميزة بلا إدان ون يوم ورني إذا زابتي إذا كان جنبايا كل يوم بوي إدان ون كان كلامك بوما بتيري إذا كان جنبايا كل يوم بوي إدان ون يوم ورني إذا زابتي إذا كان جنبايا كل يوم بوي إدان رجال ونور بوما بتيري إذا كان جنبايا كل يوم بوي Abanar gilbi banyak wawe wasbelam kelaitimu Abanar gilbi banyak wawe wasbelam kelaitimu Baikira yedede dalam long mar misas belam Kidide yedede dalam long mar misas belam Baikira yedede dalam long mar misas belam Kidide yedede dalam long mar misas belam
مشاهدي ومشاهدات قناة كنسان سيرتنا بساعة السودان، صباح الخير لكم وطابت لكم ظهيرتكم ومساء الخير لكل منكم حينما كنتم. نحن في إطلالة مباشرة جديدة كالعادة لمناقشة قضايا وطنية في غاية الأهمية. سنناقش تفاصيلها بناء على المعلومات المتوفرة لدينا، وسنقدم تحليلاتنا حول مآلاتها، ونطرح من خلالها رؤيتنا لتغيير السياسي الجذري في البلاد بذهاب النظام الحالي وجميع رموزه وتأسيس إدارة سياسية جديدة تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة. لقد تابعتم خلال هذا الأسبوع التصريحات التي أدلى بها قيادات بارزة في الحزب الممسك بزمام الأمور في البلاد، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكبار أعضاء النظام الحاكم في البلاد، والتي احترفوا فيها بفشل الحكومة في إدارة البلاد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتسببهم في إشعال نار القتل والحرب في البلاد، وقتل آلاف المواطنين وتشريدهم وتحجيرهم من مدنهم وقراهم. من الملاحظ أن تلك التصريحات قد تميزت بتباين في اتجاهاتها ومراميها سياسيا، على لسان كل من الجنرال كوالمانيان جوك شاو والجنرال دانيال أويراكوت تواي، إذ اعترف الأول بإفشالهم للحكومة وتدميرها، مشيرا إلى أنهم لم يبنوا المستشفيات والمدارس، ولم يقوموا بتشييد الطرق والجسور، ولم يحققوا حلم الحياة الكريمة للمواطنين السودانيين الجنوبيين، مؤكدا تدميرهم للدولة دون تقديم من هو بديل في نظره. بينما احترف الأخير بفشلهم في إدارة البلاد وأقر بعجزهم عقليا، ودعا رئيس الجمهورية الجنرال سلفا كير مياديت لتنحي عن السلطة وتسليم السلطة لنيال دينغ نيال ليقوم بتطبيق أجندة الإصلاحات في الدولة حسب ما جاء في أخبار الصحف الإلكترونية والورقية الصادرة من العاصمة جوبا. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مطالبة مواطني البلاد في المؤتمرات الاستشارية القائدية للحوار الوطني التي عقدت في كل المقاطعات البالغ عددها 79 مقاطعة وولايات البلاد العشرة، وهي مبادرة أطلقها الحكومة في أواخر 2016 بضرورة تنهي الرئيس سلفا كير مياديت ونائب الأول رياك مشار عن السلطة، وهو المطلب الشعبي الذي تجاهلته الرئاسة الجمهورية والحكومة برمتها، وأدانته واستنكرته واستهجنته، وأثار هذه المطلب جدلا سياسيا نهاية العام الماضي، حين تحدث كبار المواطنون وقيادات في اللجنة التوجيهية للحوار الوطني، وهم السيد أبلالير كواي، السيد أنجلو بيدر بانجبيرو، السيد بونا مالوال مدود رين، عن خراب جمهورية السودان الجنوبي على يد الحركة الشعبية لتحرير السودان بلسان المواطنين، ودخولها إلى معزق سياسي وطريق مسدود إلى هذا اليوم بسبب الصراع السياسي على السلطة بين الرئيس سلفا كير مياديت ونائبه رياك مشار وقيادات الحركة الشعبية الأخرى. وقد رسم وقدم الحوار الوطني خيارات لخروج كير ومشار من الساحة السياسية إلى تغييره الأخير في الفترة الماضية، وقد شاركنا وناولنا تفاصيل معكم في هذا المنبر كنسان سيرتنا بساعة السودان. وفي تطور آخر كشف تقارير أمني سري عدته وحدة الأمن الإلكتروني سايبر سيكيورتي بمكتب مدير الأمن الداخلي تفاصيل الصراع السياسي داخل أورقة النظام بين مدير مكتب الأمن الداخلي ووزير شؤون الرئاسة. واتهم التقرير مدير مكتب الأمن الداخلي وعدد من السياسيين بقيادة حملة سياسية تمولها مدير مكتب الأمن الداخلي شخصيا، وعددا من السياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تجنيد عددا
من الشباب وتمويلهم لإنشاء صفحات في الفيسبوك ومجموعات مغلقة في الواتساب، ونشر مقالات ومنشورات تهدف إلى تشوية سمعة وزير شؤون الرئاسة سياسيا، بالإضافة إلى تشوية سمعة إدارة الرئيس الفكير. وحذر تقرير رئاسة الجمهورية من مقبة تجاهل المؤامرات التي تهاج ضدها من قبل مدير مكتب أمنه. وأوصى تقرير رئاسة الجمهورية في خلاصة باتخاذ إجراءات لإقالة مدير الأمن الداخلي. اليوم سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي الذين ستأتون بعد قليل إلى الاستديو. في العنوان الذي ترونهم على الشاشة سنقدم تحليلنا لهذا التصريحات متناولين مقاصدها واتجاهاتها من الناحية السياسية. وليس هذا التصريح مرة أخرى مشاهدين ومشاهداتنا قناة قنصان سردنا في ساعة السودان، أرحب بكم مجددا. وكما أنتم سمعتوا في مقدمة البرنامج أنا سمعت لأغنية للفنان المعروف لارسون أنغوك، وما زال في قيد الانتقال من قبل السلطات. الكل يعرف من اعتقل لارسون أنغوك، الفنان الشعبي المعروف، طبعا السلطات الأمنية. والمعلومات بيؤكد كما قال لارسون أنغوك نفسه من قبل إن الرئيس جهاز الأمن المخابرات الوطني أكوالكور اتصل به مرات كثيرة وحذره بالنقطة بتاعت الأغنية اللي أنا عملت له بلاي قبل شوية، اللي كان بيتكلم عن الفساد وعدم تقديم الخدمات للمواطنين السودانيين الجنوبيين. ناداه وقالوا يا أخي تلان تجينا في بلو هاوس عشان احنا عندنا كلام معك، ليه انت تعمل الأغنية ده؟ الآن بعد ما انكشف الحقيقة طبعا لارسون أنغوك رفض انه يمشي هناك، وقال له ده انت تغلوني، فانتظروه لحد ما هو ماشي لين لولايته شمال بحر الغزال. ومن هناك طبعا كولكور صاحب المكايد الصعبة دائما كلم زول المسؤول بالبوليس في ولاية غرب بحر الغزال انه يقوم بعملية الاعتقال عشان هو يعمل نفسه هو ما في الصورة، لكن طبعا كولكور في الصورة في النهاية. So with all our solidarity here الكل بيطالب إن إذا كان لارسون أنغوك ارتكب أي جريمة جنائية أو أي جريمة ما لابد من تقديمه إلى المحاكم. ما عايزين القضية تبقى قضايا أخرى بإخوتنا وأخواننا الموجودين في قيد الانتقال في بلو هاوس. أنا أردت إنه القضية ده نعرض لكم عشان أنتم كمان تكونوا عارفين. شاتموه من قبل أيام في السوشيال ميديا، القضية ده ماشي والناس بتتكلم عنها كثيرا. So ناس ناشونال سيكيورتي عايزين يطلع يدينهم منهم يقولوا يا اخي احنا ما اعتقلناه، لكن كولكور بنفسه والامر والقام بالاوامر اعتقال الفنان لارسون أنغوك. لان طبعا هم ما عايزين يتكلم عنه ولا عايزين يحسسوهم بالفساد الحاصل في البلد. So of course في بعض من الناس في البرنامج اليوم هيناول الموضوع ده، لكن دعاني انا اليوم زي ما انا قلت ارحب بضيوفي الكرام في الاستديو عشان نحن نناقش القضيه اللي احنا تكلمنا عنه قبل شويه. والتايتل زي ما انتم شايفينه في تحت الشاشه اللي احنا بنناقشه اليوم هي failure admission and call for president to step aside. The South Sudan need reform or a drastic change. ده تايتل بالانجليزي، لكن اليوم نحن هنركز مور باللغه العربيه. اعترافات بالفشل ودعوات لتنحي الرئيس. هل السودان الجنوبي بحاجة إلى اصلاحات ام تغيير سياسي؟ ده هيكون محور النقاش اليوم، وهيكون معنا نفر عزيز لنناقش هذا القضيه المهم جدا جدا في الاستديو. طبعا انتم سمعتوا قبل ايام ويناكوت صرح جنرال ويناكوت زي ما انا قريت قبل في بدايه
بأنه يا أخي نحن فشلنا والحكومة فشلت، فلا بد أنه نحن نسلم السلطة لناس اللي بيشيلوا البلد إلى بر الأمان. وهو وضح إنه نيال دين نيال ممكن نحن نديه سلطة. قال يا أخي رئيس الفكير دي سلطة. قبل يومين الصحفي المخضرم ما تنشرله أجرى حوار ساخر مع القائد جنرال والباش مهندس كوال مانيانج جوك أشار على هذا النقطة، ولكن لم يذكر مين ممكن أن يتولى مسؤولية البلاد في الفترة القادمة، لكنه أشار بالحرف الواحد بأنه نحن فشلنا، ما عملنا مدارس، ما عملنا شوارع، ما عملنا مستشفيات، بل احنا كقادة بنشيل أولادنا إلى دول الجوار ليتلقوا أحسن التعليم في يوغندا، في كينيا، حتى في السودان الشمالي الدولة الجارة، ودول أوروبية أخرى وباقي دول إفريقية. فاليوم احنا نرى وما زلنا زي ما قلنا هنا we have been resisting and persisting with our advocacy إنه حاجة اللي ما يتعامل من 2006 2005 2008 2009 لحد ما نلنا استقلال في 2011. هل الرئيس الفكير وحكومته هيقدر يعملوا الآن؟ لا طبعا. كان عندهم فرصة لتقديم الخدمات لشعب جنوب السودان، ولكن للأسف الشديد غرقوا في الفساد وما في تقديم للخدمات، سكن في الهوتيلات، والحكومة هي اللي كانت بتدفع فاتورة للوزراء وللحكام وللكوميشن وما ذلك. فشعب جنوب السودان لا بد أن يتيقن، ولا بد أن يقف، ولا بد أن يدع الفاصل. هذا وطن لنا كلنا. الوطن ده ما لأفراد معين، الوطن ده ما لسياسيين، الوطن ده ما ل Liberation Council ولا لبوليتيكال بيرو، بل لشعب جنوب السودان اللي كانوا بيدفع زراهم، زول بدي الزرع بتاعه للجيش الشعبي، جداده للجيش الشعبي، غنمه للجيش الشعبي، بل كان بيرفعوا حاجات على رؤوسهم خدمة للليبريشن والتحرير. هذا وطن لنا كلنا. إحنا اللي حاربنا وإحنا اللي صودنا إن نكون أحرار وليس مواطنين درجة ثالثة في وطن يتسع الجميع. أيضا إخوتي وأخوات، أنا كمان أتقدم بحر التعازي لابن إفريقيا المحبوب، المعلم الذي يقال باللغة السواحيلية ماليمو، جون بيمبي ماكافولي، الرجل اللي غير وجه تنزانيا في إفريقيا، اللي توفاه المنية قبل أيام. احنا طبعا لا نعرف سبب الوفاة، ولكن المعلومات بيشير على انه كومبليكيشن في القلب. افريقيا تبكي. المعلم جون بيمبي ماغوفولي هو مقبول فايت تنزانيا. The man that cared for his people. The man that was able to work hard to get rid of corruption and provide services to the people. Tonight, اليوم, his name will be added to the best of Africa. Norma Koma of Ghana. الرجل الذي قال if Ghana got independent and other Africans are still under colonialism, is meaningless. نيلسون مانديلا الذي هارب والسجن 27 عاما
Our own son, Dr. John Garang Deng Mabior, الذي قال ما ممكن نكون مواطنين درجة ثالثة في بلادنا، والآن لنا وطن نفتخر به، ولكن ما زلنا مواطنين درجة الثالثة، لأنه عمنا وأخينا اختار أن يكون ديكتاتوريا وأن يتمتع بثروة البلاد ويترك حتى اليتامى والأرامل في المعاناة. إخوة المشاهدون الكرام, I welcome all of you, wherever you are, to this very humble forum concerned citizen of South Sudan. It is your forum. Welcome all of you from all different walk of life, different political affiliation, to concerned citizen of South Sudan today as we discuss this very important topic. And remember, in this forum, no spin zone. We can agree to disagree, and that's fine. That's how it works. But we do not condone any derogatory, vicious attack, foul languages are not accepted. Whether you're attacking my viewers, my guests, or myself, we can disagree. That's fine. But anyone that would go that direction, would go that path, it will not be welcome in this forum. So thank you so much one more time for joining us, wherever you are. Now, I would like to see those who are part of this discussion tonight to go ahead and weigh in and come, and then we can start this process. I hope I'm not going to have any dead air today. Let me go ahead and see here if Moses around here, and then we move on. Once again, I really appreciate you for being part of concerned citizen of South Sudan. So let me go ahead and bring in Moses. As I'm bringing Moses, I will continue to play Larson Angok. I will continue to do that. And then so Moses, I did send you the link. I sent you the link, Moses. Go ahead. So what is wrong with that? What is wrong with that singing this song?
Itan wan yub warni ida sabajiri ida keng jambaya kulli mubure itan wan jan kalam gaj buma bajiri ida keng jambaya kulli mubure itan wan yub warni Mading Manyel, if you are here, go ahead. Ding Manyel. Okay, let me go ahead and send you this. I know it's very, very early in Australia. So early. Okay. اهلا وسهلا، اهلا بكم، اهلا بالكل، اهلا بالكل. نحن انا منتظر ضيوف الكرام to turn in, then we can move on from here. Sorry. Okay. Okay, let me go ahead and send this to Lena, because it looked like Moses is nowhere to be found. So, Lena, if you are there, it would be really appreciated. So let me see here. Lena, I did send you the link. I hope you get that. Yes, I send you the link. Go ahead and come in. I hope the network is not giving my viewers hard time or youth to tune in. Okay. Nomar, long time ago. Long time ago.
Also, I want to remind our viewers, tonight we are going to be doing only 3 hours because actually I have to go to work. That's why I start a little bit. Okay, I hope you are not having a hard time. This shouldn't be a difficult way. And are the one actually arrested him? They are the one. You know, we have more to discuss tonight. Thank you, Emmanuel. Okay, let me go ahead and post the link. Actually, I was not going to do that. I was waiting for my guests to be here, but it seemed like they are having some difficulties. So let me go ahead and do this. And then I can open it for people who wanted to come and weigh in, because we don't want to keep the dead air. That's not a good thing, to keep the dead air. We should. So the link is down there, my people. Just go ahead. You see the link there. So go ahead. If you wanted to weigh in, you are welcome to come at this time. We are not going to wait any longer. Yep, the link is down there. Anyone that wanted to come to weigh in right now, you are welcome. I pin it right down there. Okay, I do see that. Lena, you are here. Lena, welcome to Concerned Citizen of South Sudan. It has been a very long time since you come to our forum tonight. We have a lot to discuss tonight, as you hear me from that introduction in Arabic, but we can work this thing out, no problem, you know. So, Lena, from what you have heard so far, تصريحات البسوليين كل من ينجوك. He said we have failed miserably. We did not deliver in services, no schools, no hospitals, no roads. Instead, we are taking our children outside of the country to acquire a better education, while we are leaving the vulnerable people with nothing. Awenakot also has spoken, and I'm so interested to see my brothers from the other side of the country, what will be their reaction tonight. He said, well, our image, we damaged our image for a very long time. It is time to move on and just hand it over to those who will be able to do it. Particularly, he mentioned Nial Deng Nial. I want to get your reaction from this. And also,
I don't want to forget, Lars Nangok has been arrested for no reason, for singing song, for speaking the truth. So Lena, let me get your reaction and we move on from here. Go ahead. Well, thank you very much, everybody. Thank you very much. First of all, thank you for inviting me, and thank you to all your viewers that are watching right now. To all South Sudanese people around the world, I greet all of you. And I greet you in particular. It's been a long time, and your guests. So thank you once again for inviting me. To be honest with you, it is refreshing. It is refreshing to hear South Sudanese, some of South Sudanese leaders coming out and speak the truth that we've been waiting to hear for a very long time. But before I go ahead, first of all, we stand in solidarity with our brother, our singer, Lorson Angok. Lorson, our heart is with you. And this is exactly the type of corruption, Junkor, we've been speaking about in social media for so many years. So it's not only the SPLM leaders are corrupt, but even the national security, and we've been talking about it for so long. Imagine in a country we think it's supposed to be a democratic country where a singer is arrested for singing a song, not only just a song, is actually evidence to corruption, and not only that, he has brought a lot of things. And quoting one of prominent member of the SPLA. Absolutely, quoting key leaders that are corrupt, and not only that, what he has stated is exactly what is happening. And absolutely, if it was a country where people accept the reality, I'm very sure he should not be arrested for it. As a matter of fact, they should have actually corrected. But unfortunately, again, this is the reason why we have this topic today. So what is my reaction when I heard Mr. Kwalmanyang speaking and Mr. Akoto speaking, and so are the National Dialogue and so on, and the Gen Council of Elders? I think the time is here. The question is whether I'm the one who's asking it or whether it's the South Sudanese citizen are asking is, why is it now? Is it because they have dispute among themselves? Is it because Kwalmanyang himself, he said he hasn't met with president for a long time? Is it because he's not in that position anymore? Because in the mix of all these issues that South Sudan is falling apart, he was a part of, and they were all a part of. So what is it now? What has happened from the National Dialogue until this very moment? And as for a South Sudanese citizen, what I can say is we should not wait any longer. We should actually jump into that, because this is exactly what we've been saying. And since they're coming out and saying we have failed, that's exactly true. And we've been singing that for a long time, that you guys have failed in so many levels. As a matter of fact, you guys already know that China's taking over South Sudan airport, and we are extremely in debt for money that we have not even invested in development, invested in the right corners to bring the country into the right stand. So we've been saying this. So now if they are the one who are saying it, then what is our position as South Sudanese citizen? Where our position is, and our position we should grab on that and take that opportunity and say, you guys have actually failed, and we know you guys have failed, and we've been saying it for so long. So the question should be, how can you guys step aside? They say we failed, but the question should be, since you guys have realized that you guys have failed, how are you guys going to bring this change that you guys have realized finally? So that's what I will say. And as for bringing Nial Deng Nial as the option, I think you probably watched my show. I think it was early November or December when I suggested that Nial Deng Nial is the alternative. But what surprises me is the fact all of them all of a sudden have realized that Nial Deng Nial is the option. But for me personally, whether it's Nial Deng Nial or somebody else, I think somebody have to come in and they need to step aside. But the question is, how are they going to step aside? How is that going to be done? And are they going to stop manipulating the peace, or are they going to bring up another wars to sabotage this transitional period? So I will stop there and I will let my colleague Dengdi add his opinion. Yeah, but before I let Dengdi weigh in, Lena, does South Sudan really need reform or a political drastic change? Because Daniel, when I could mentioning Kwalmanyang Joe, mentioning Nial Deng Nial,
Nel Daniel has been there, is part of the club. So do we need a reform or we need a drastic change? Because they have been there for a very long time. So I want you to weigh in on that before I go to Ustad Dengir Ayok. To be honest with you, we have seen this reform they've been speaking about. As a matter of fact, even when Riek Machar came back in, that was a type of reform. Have we seen the result? Absolutely not. And they have failed. I don't think reform is the answer. What I really think is that the Articona Peace Agreement somehow should find ways to bring all these people in and then have a transitional period and register all these parties and have the citizen the choice to actually re-elect the right person. For me, is now the right person? The question is yes or no. But to be honest with you, I think what we need is a total change. Is how we're going to do it as citizen, that where the difficulty is. And that's where we should probably think more about how we're going to do it. Correct. Thank you. Thank you, Lena. And with that, I want to go to Ustad Dengdit. Ustad Dengdit, thing didn't go the way that I was planning because I was expecting Moses to come in and then Mading Maniel. And then after that, I would bring you in. But anyway, because I hate to have a dead air. That's not good in terms of communication. But anyway, we are here now. So welcome to Concerned Citizen of South Sudan, Ustad Dengdit Ayok. With that, we are discussing this very important topic tonight, failure admissions, and call for president to step aside. The South Sudan need a reform or drastic political change. You have heard me reading also from the beginning the statement by Wenakot, by Kwalmanyang Jok. Now, كيف تقرأ تصريحات قيادات بارزة داخل أورقة النظام في شخصية كبير مستشاري رئيس الجمهورية الجنرال والبجمهندس كوالمانيانغ جوك شاو، والمستشار السابق أيضا لرئيس الجمهورية الجنرال دانيال ويراكوت تواي، حول قرارهما بفشل الحركة الشعبية وحكومة إدارة البلاد. I want you to weigh in. You can do it in Arabic, you can mix it with English, whatever you wanted to do it. Ustad Dengdit Ayok. Go ahead, please. I hope Dengdit is hearing us. It looked like Dengdit has some technical issues. Hello, Ustad Dengdit Ayok. Hello, Junker. There was a problem in connection, but I think I am back. Can you hear me? Yes, I hope you hear my question. انت سميت السؤال اللي انا طرحته لك؟ I didn't hear the question completely, fully. I've just heard part of it. But let me begin by saying thank you very much for having me. By the way, I would like to greet all the viewers and greet our sister, Lena Parik, who is with us in the studio. I'm thrilled to see her here in the studio with us, and also to listen to her perspective on the topic that we are discussing tonight. However, I would like to apologize to you and to Miss Lena that I'm going to speak in Arabic, because you know our audience are mixed. He is good. She understands. Okay, that's really good. Yeah. So she will be getting me. She will be getting through with me. أنا عايز أقول شكرا لك أخي الكريم الأستاذ جون كورميول على هذه الفرصة. في البدء تحية عطرة عبركم لجميع مشاهدي ومشاهدات Concerned Citizen of South Sudan على حضورهم الجميل لمتابعة تفاصيل القضايا السياسية محل النقاش في هذا المساء. التحية لمواطني البلاد في مدينة ملكال الطيب وأهلها الذين يحتجون ضد نقل رئاسة مقاطعة ماكان إلى واوشولو، وده نفس السيناريو، الذي حدث في مدينة واو عام في 2012 عندما قررت الحكومة نقل مقر رئاسة مقاطعة واو
إلى منطقة بقاري خارج تفضل. Look like we are having some technicals. المدينة. هلو كلامي مسموع كده؟ Yeah, كان بيتقطع بس لكن go ahead. I hope the network will cooperate. تفضل دينجي. فبنهي جماهير شعبنا الناس اللي تعرضوا للمشاكل الأخيرة في مدينة ناصر، والناس اللي تعرضوا لمشاكل في شويبات، واللي قاعدين يتعرضوا لمشاكل في شرق الاستوائية في جوبا وفي كل يعني أنحاء البلاد. Okay, يبدو إنه نحن عندنا issues. Let me go ahead and remove Ustaz Dengit, and then we can bring him later, and then we can continue. Let me go ahead and bring in Agwat, but I want you to weigh in at this moment. Lena, I'll bring Dengit later. Lena, I want to hear from you more before I let you go. Then I can hear from Agwat and move on from here in that. So, تصريحات أويناكوت وكل منيان متباينة يعني they kind of different. كل منيان يعترف بفشل. كل منيان is saying that we fail. Okay. وما يقترح. Who can replace Salva Kiir? أويناكوت قال لنا فشلنا. وعجزنا عقليا. You know, incapacitated. هو قال الكلام ده عقليا. ويقترح خليفة للرئيس نيال دينغ نيال وتسليم مقاييد السلطة له مسارات اتجاهات سياسيا. أنا direct to weigh in on this regard before I let you go. Why do you think Kwalmanyang is not suggesting and Awedakot is suggesting? Go ahead. To be honest with you, I think both sides, I think Kwalmanyang is being a little bit diplomatic, and Awedakot is being logical, and he's very sincere with his comment. Awedakot said something very important. They don't have the mental capacity, or they're not creative anymore, or they cannot deliver what the citizen of South Sudan want from them. And that's exactly the reality. And that's what we've been saying for so many years, that you guys fail to deliver, not only to deliver the services, but also to deliver the security for the people of South Sudan. So Awedakot, I think he's very sincere, and I think he brought exactly the root cause. And I think that's what it is that they are not mentally there anymore to deliver all the services to the people of South Sudan. As for Kwalmanyang, I think Kwalmanyang, he's a little bit reserved. The only issue is that they are not offering solutions. What they are saying is, we have failed. They're accepting the fact that they have failed. But the question is, after you realize you failed, how are we moving forward? And that's the question we should all be asking, is that how are we moving forward, or how are we going to do it? Now, they're only bringing in saying, okay, we are suggesting that Nyal is the alternative. But the question is, for the last couple of years, our problem has been that we want to reach that level where everybody vote, and then we go to transitional period. But Salva Kiir has been delaying it, but always creating wars or creating sectional wars that prevents this part to happen. The question is, okay, now we are here. How are we going to come into that agreement? And what are the roles that Artagona peace agreement is playing right now? Because we are in the middle of coming to that agreement, bringing all the rebels in, and come to the transitional period. Now that is not happening. So now they are suggesting that they want alternative. So the way I think is, the way I look at it, what Kwalmanyang is doing, I think it's a political exit for him to show that I am here and I have accepted that there's an issue, to take attention away from him. But for me, I don't think he's providing a solution, really, because he's not saying anything that is different as an advisor. For him as an advisor, I think he should have said, we failed and here's a solution, and we should actually get into it. Either they could go back to the suggestion that National Dialogue has provided, or either they should accept the Artagona Peace Agreement and fulfill it
And not only that, we could actually plan of how we're going to arrive into the transitional period, but they're not providing that. So again, I think this is a political game from them. This is a different notion of them showing themselves to the people of South Sudan. I feel is another trick of them trying to gain trust from the people. I don't see they are providing any solutions to how are we going to arrive there. And Kiir is very silent too. Kiir is very silent in this regard. So how is he even receiving this suggestion from his colleagues, saying that we need somebody else? And if Niall also by SPLM Political Bureau also recommending him. So how is the party? I feel like there's so much conflict within the SPLM party itself. So I feel there's no agreement. There's a disconnect there. But again, I think it's a political trick to trick the people of South Sudan, but I don't think they're delivering what we want as a citizen. So I'll let Agud add more to it, but I think that's my opinion, and I'm ready to exit anytime. Got it. Lena Peg, of course, Kiir, SPLM party is not ruling South Sudan. We have seen this since 2013. It moved away. When they did that assessment in 2012, when they made it towards all 10 states, and actually, the report came from that tours, Paganamon, Riek Machar, and others, they were deployed to various states. They came back actually with the result that people of South Sudan are fed up. You are not doing anything. SPLA has failed. This since 2012. So President has moved, with his own groups. Some of them are Mu'tamar al-Watani. You have seen them, on the scene, and the other one. And actually, I don't rule out who arrested Lawrence Anangoga, so he's staying up the bag. I don't roll that out. I'm saying it here clearly. He's saying he's the one that's doing that. That cousin, he's my cousin, is saying you are the one that doing it. You are the one that actually giving instruction for Lawrence Anangoga to be arrested. He's the one that doing it. And he used to come here in this forum. He used to speak in this forum that actually wanted to do reform. But now he's the vice president. He's getting his money. He's getting, all the incentive. He doesn't care, right? So Kiir actually, you're right. SPLM is not ruling the country. No, Kiir is ruling his own cliques for a very long time. So now that when I got General Kwon Manyangjo, they should not be surprised anymore because it has been happening. In addition, 8 months he cannot see president, and he is a presidential senior presidential advisor with no advisor under his, so he cannot talk with Tutkel. He can meet president at any time, any day, but the senior presidential advisor, it has nothing to do with the president. Exactly. Those when I could have nothing to do with the president. So we have been saying this. You are absolutely right. For a very long time, this country has gone down to hell. Jonkor, they feel isolated. That's what I'm saying. This is a political trick for them to build the bridge between them and the citizens. But the reality is because they feel isolated. They feel they have no role anymore, and SPLM has been polluted and has been diluted by others that are not SPLM, and that is the reality. As we speak right now, how many groups they are there? So you have Taban Dengai group, you have Riek Machar group, and then you have a Kolokor group, and then you have the actual SPLM, which they call themselves real SPLM, and then you have the Young Council of Elders, are a political wing by themselves there. So there are so many groups, and then you have so many corruptees in the middle that have not defined themselves. So there are so many groups. So for Kwal Manyang to come to say we have failed, yes, you guys have failed, but what is going to happen to all these groups that have created themselves? Right, and even if Artigona peace agreement, I think Artigona peace agreement is just hanging. It's hanging. That I don't even think it's even functioning or is doing the purpose that is supposed to be done. Why? Because everybody is functioning in their own cubic groups, and not only that, I think these men are coming out now to say we have failed, for them to gain trust and for them to gain that bridge, but not because they are going to deliver anything. It's just because they feel isolated, and that's simply what it is. Lena Perry, so, yeah, go ahead. Thank you. I will exit.
I will exit because I have to go somewhere. But anyways, what I was saying, Jonkor, is a great topic. Thank you very much, everybody. And as for people of South Sudan, what I would say, we should grab this opportunity. This is a golden opportunity that have literally arrived to our hands, and we should grab it. If they are the one that are testifying, saying that they have failed, then we should grab them and say, and pressure them and say, you guys have failed, step aside. We don't care how you guys are going to do it. And but it needs to be done. Thank you, Lena, always. Yes. What are we waiting for? It is a time. And it's a time now for all of them to get the hell out of our life, and then we move this country forward. Thank you, Lena Parek. Let me go ahead and exit you. A good wine. Welcome to Concerned Citizen of South Sudan. I want to give you an opportunity to go ahead and weigh in while I am bringing in Wanila So on the studio as well. Welcome to Concerned Citizen of South Sudan. A good. Well, let me go ahead and give you that perspective. Move on. We have more people to come and weigh in tonight. Thank you at CCSS studio, Jonkor, all the audience, Lina, Denga Yongdit, now Wani Lasso. Jonkor, I will only speak on the three issues. Issue number one is the arrest of the artist, Lars Angok. It was wrong to be arrested because there are thousands of people in Sudan, South Sudan. They've been sung, around the world. They made songs. Could be what I said, Hussein Abdul Baghi is involved in this. No. Yes. No, I'm not going to say that. Just wait for me. So thousands of people have been making. I'm responsible for what I said. Maybe they're phrasing people, or they're insulting people. And they still need the arrested because you have the right to speak up your mind, And actually, Lars Angok, his song was great because it's an awareness song, and the song is, is very true because it is a bitter truth. If I'm saying the truth, why do you arrest me? You're supposed to take it as an advice. That's the ruling part of that spelling part. They should have taken Lars Angok, his music as an advice and use it to fulfill what was missing. Okay, so the arrest is wrong. And I hope the authority who arrested him, even say it was CID, please release this man as soon as possible because there's no reason to arrest him. Why did you arrest him when he was praising you? When he was praising the government, why did they arrest him? Because when he called Salva-Kiir Abuna, he did. Yeah, so he wasn't arrested, and now this is not good. So it doesn't make sense. So this guy must be arrested. This guy has not killed anybody. They are killers. They're in the government of South Sudan. The looters. They are there. Why they are there? And this guy is innocent. He never killed nobody. He didn't took nobody money. He did not cause no trouble. He did not brought the 2013 war. It was that spelling party. Number two, the stem of Jerome Manyang. It was, the stem was good. There's nothing wrong about it, because this guy are the SPLM commanders. Those who fought the war, they have the blood of the people of South in their hands, during the liberation. But we have forgiven them because what we were fighting for was to liberate ourselves from the brutality of the radicalism in Sudan. We become a country. Why didn't they put the plan in place? And actually, he said something when he was a governor in the Jungule state. He said that ministers, members of the parliaments, generals who have their wives in foreign countries must return the children. He said it, which actually was good, and he mentioned in the statement. And if you cannot see the president for 8 months, something is not right. Yeah? So something is wrong. And for that, these are the veterans of the SPLM party. They are the one who knows what happened. And for General Manyang or General when our court have to step down, if they have to say this, they have to have a plan in place. You cannot make a statement when there's no program. So the statement was due, but it was wrong because if you say it, tell us what are your programs. But because look the way it looked, so it was isolated. Listen, you said the statement is due, but it was wrong. What is that? The statement came on the wrong time because when you make a statement, you need to prepare that you have plan in place. You have a program that will correct the mistakes. You admit the mistake, but what do you have? Do you have a solution? The answer is no. At the same time, if he was appointed as a senior advisor and he cannot see the president, then something is wrong. This is actually a dismantling of that SPLM party.
So, his statement, I don't blame him on his statement. He had to say it because everything is come to an end. For when our court to say that Salva Kiir has to step down, that's not right. It is wrong because we want Salva Kiir to be defeated in the election. Why? The September 12 was signed as a peace agreement. It was signed. You just say that they are looters. You want to say that you just say that they are looters, and you just say that if president has not been seen for 8 months, something wrong. Why are you contradicting yourself, my dear brother? You need to pay attention here. You need to pay attention right here. You need to pay attention very carefully. September 12, 2018 was a peace agreement, and it has a mandate, and there is an expiration date. It will expire May 22nd, 2022. If you are calling for the peace agreement is not moving anywhere according to you, it doesn't work, but that what was signed. If Jero when Akod is a member of the hierarchy, is a member of the Liberation Council, Political Bureau, he needs to understand that he is a member of the SPLM party, the ruling party. If you want Salva Kiir to step down, they must recruit the brain of the SPLM, the young people, to come to join the party and build a strong party to compete in the coming election, whether it will come after the expiration of this agreement or in the near future. That's what they need to say. But to step down, it doesn't make no sense. That is not going to happen because there is a peace agreement here between these guys. I would disagree with this also, and actually it would be said, and we all have heard it. Dr. Juncker said it very clear, so that those who have not fought, they are eating 3 meals, they're sleeping in the AC, they have not heard the sound of a gun, that they will come later and take over that field after the country is liberated. Now what? It becomes true. It becomes a true reality that those who are now ruling the country are the ones who were against the country in the beginning. And now they are in power. Why? Because the SPLM party has failed. Why SPLM has failed? When South Sudan gained its independence, the SPLM ruling party should have convened the conference. Hey, hold on. I don't want you to go back. You just make your point of view. No, it's a part. No, it is a part. It is a part of the failure. I have a fixed time. I don't want you to go all the Number 3. The history of liberation, struggle. We know all that. That's how the failure came from. Why did that SPLM party fail? That SPLM party went against itself. The G10 and the president, they went against themselves. They eat themselves alive, while they forget the one who was fighting against the INF NCP. They are the minds of the ideology. They want to spread, want to take over Sudan and South Sudan, and even into the deep of Africa. Those are the ones we're fighting for. If the SPLM party refused to get themselves together and divide themselves, some of them were calling for the United Nations trusteeship. If you are the believer in the SPLM party, in the future of Africa, why do you call for the trusteeship? That's where the failure came from. It is part of what the Kwal Manyanga said. That's why I want to add it to Listen, Mr. Agwat. The failure came because they are not interested. They don't have political will. They don't want to deliver services. No cleaning water, no hospital, no road. Okay, mavi share, mavi mseshva. There is insecurity in the country. Don't go and beat around the bush. Listen, please. I don't want you to waste time, Agwat. Please, we don't want to waste time. This is a very important discussion. We want people of South Sudan to benefit from this. Now, they know this government actually is failed and is failing. Is it clear? It is clear. Don't come and say that, it's wrong, it is wrong. They are wrong since the beginning. I want to give chance to Wani, please, so we can move on. No, Anijay, they're number 3. I said 2. I'm going to speak about 3 things. So let me finish my 3 things and I will leave. Jonkur, if you want to solve the problem and if you want to acknowledge, the guilt, because what Kwal said was a guilt, was not a guilt. You admit the guilt. But when you admit the guilt, you need to have a preparation for, to correct the mistakes. Does they have the correction to the mistake? The answer is not, because they have the piece in their hand. So I will leave it to that. So if you want to find an end to something, you need to explain it correctly. So if you want to expect that Solomon has said this and is good, and you don't want to listen to the factors, that means that you don't want a solution to South Sudan. Number three, this is not part of South Sudan, okay? But it is a part of the African continent. The death of Dr. President of Tanzania,
it's very sad, it will sadden, because in Africa, when you have great leaders, they don't live long. You have Thomas Sankara, you have those in Nkrumah, you have those of Tomo Maboya of Kenya, and you have Patrice Lumumba, and now you have what? You have this guy, John Magufuli. So, yeah. So we want, John Magufuli. We want those mind of African, those like Dr. John Garang. The reason why now we in South Sudan we are suffering because we lost the mind, we lost the revolutionary, iconic. And because of that, those who came to power after the falling of Dr. John Garang and so some became independent, instead of building schools, instead of making allies with those of Cuba, or if they don't want America, at least make a relationship with countries who have specific development, like Cuba. You build medical school. You at least invest in doctors and nurses. Build education institution and all this part. Because of those, they have not done it. That's why South Sudan is heading into the ditch. So with this, my brother, I want to tell you that if you want to claim the system of Kolmanyang has a good one, try to explain it correctly. That's why I want to tell you, but you don't want to listen to it. SPLM party is a good party. I disagree also with Kolmanyang because he said that with the people of South Sudan, I am not the government. I don't make a decision. Why do I going to be a part of South Sudan problem? The problem was SPLM. The SPLM party is guilty with those other parties who have joined, but people of South Sudan are innocent because you cannot blame me that a good is part of the South Sudan problem. When I don't get paid, I have no paycheck. I don't make a decision. No, I'm not guilty. Are you guilty? Are you guilty? Wani, you are not guilty. The SPLM party and the other parties who are part of the government. Over that, my brother, South Sudan. I hope for the best of the South Sudan. But it looks like we are facing another we are going to drag into another war because there is no fix. There should be an emboldenment in South Sudan. So with this, may God the creator. Thank you. With this, may God the creator bless the Republic of South Sudan and peace be to all. Thank you. Thank you. It was good, having you on the program as well. Okay, Wani Lasu, welcome. One second time, I think, or third time to have you on the program. I want you to weigh in. You have heard already the statement by Kolmanyang from Awena Accord. We talk here in this humble forum about political groupings in the country, and now we start seeing the political grouping that we have been talking about. What is your reaction? Well, in the beginning, allow me to just say thank you so much, Jonkor, for the opportunity, and I would also wanted to say thank you for the viewers and the people of South Sudan at large. The road to freedom is not easy. It's tainted with lots of malevolence and difficulties, and for us to have that freedom, we have to really be serious about it, and we have to sacrifice a lot, and it comes at stages, because always when people are struggling, there is people that are struggling in the liberation, but they have different motives. And this is exactly what has brought us in as the people of South Sudan into it. First, I would also wanted to welcome my brother here, Moses Maker Kench, for tuning in. It's actually, in fact, thank you, Wani. Yeah, it's a great pleasure that we as the people of South Sudan, sons and daughters of South Sudan, to come together and discuss the matters pertaining to our country. I also wanted to congratulate my sister Lina Perek, who spoke earlier, because Lina Perek was the kind of person that was advocating for the Dinka country. She was actually singing that it was a Dinka kingdom, and these are the kind of the things that I think that's actually that's Julia Henry. That's not her. I think you mix it up. Between Lina Perek. Lina Perek didn't say Dinka country, kingdom. Julia Henry. I hear a woman by the name. Yeah. That's Lina Perek also said. She also said that kind. I heard to her several times. Sorry for that, but I heard for her several times. She's also talking about South Sudan as is a Dinka country. So these are the kind of the things that has actually contributed to all this chaos that we are in. Because if we as a citizen we start to speak like that, means that
we're actually fanning flames in the country. We need to call each other as who we are from the beginning. Coming into the confession that Kwalmanyang has made, I would like to strongly congratulate my brother Mateng Cirillo for conducting that interview, because had not him been in that interview or arranged for that into him and his team for sure, if they have not conducted that interview, the truths that Kwalmanyang has spoken would have not come out. I actually didn't know that Kwalmanyang was being pushed to the side for the last 8 months. He was not even able to meet the president, was not able to actually, carry his duty as the top advisor of the president. But it's good that he also spoke out. Having said that, I would like to say that the questions that Mateng Cirillo has directed, because it was direct and it demanded a direct answer. And I believe that even Kwalmanyang was not able to confront those questions because it took him by surprise. And that makes him to be able to speak the truth. However, his confession was partial. Yeah, the question were coming right away, like a follow-up, follow-up. Go ahead. Like he was not prepared that these are the kind of question he's going to receive from my brother, our brother Mateng Cirillo. He actually did not admit fully, because if we want to solve the problem, we need to know the root of the problem. Then we prescribe the solution to the root of the problem, then we solve it. Like what doctors do. Doctors ask for the symptoms, and then they ask for they diagnose the illness, and then they prescribe the medication. They don't just prescribe medication for like something like that. And even economists also do the same things, the people that knows economic. So what I'm saying is here is that the confession that that has come from 2018, from the time of Luka Byong and all the leaders that are coming forward and speaking the truth, we as the people of South Sudan should be very, very, very grateful that we should take it, we should embrace that confession, and we should act upon it forwardly. The confessions of Kwalmanyang as the people of South Sudan is the one that ruined the country. That is not true. He should have pointed right straight forward that it is either the SPLM or it is the President Kiir administration, because President Kiir administration is the representative of the SPLM party. So it is both the SPLM and then the President Kiir administration who failed the country, not the people of South Sudan. So we should deny that, and we deny that vividly and strongly. So what I would say here is that it is very, very important that for the people of South Sudan to take the confession serious and demand and work and demands for the real solution and work for the real change for the people of South Sudan to have real and genuine peace. However, if this did not happen, these confessions are signals of that the country is really descending into a no-return abyss of, there will be a lawlessness, complete lawlessness in the country. Like it's going to happen from Juba to the whole peripheral of the country. There is going to be a great lawlessness. That's whereby South Sudanese will not have anybody to protect them. Else each of us has to protect themselves according to the family or tribes against another tribes. And this is the kind of things that we've been trying to avert it from the beginning. From the beginning of our independence, that we should work together to form a better country that can embrace all of us together. I also wanted to say that, okay. Go ahead. No, I was going to have a question, but go ahead and say that and I will ask you a question. Yeah. I would also wanted to say that the confessions of Kwalmanyang is because he failed to actually point a finger, because the system of Kiir and his the SPLM party, it's become like a tumor in the country, and as a result, that if we see that the legacy of the SPLM, when we're seeing that the SPLM has failed, and Kiir has failed, the legacy of SPLM has actually ended up with the death of Dr. John Garang Demabio.
If we hear to the speeches of Dr. John Garang Demabir and those of late Carbino Kwanyan Bol and those of William Noonan and all our heroes that has fought for this country, what Kiir and his SPLM party now doing in South Sudan is totally and contrary to the objectives and the ideology of the SPLM in the beginning. What actually propelled those leaders to pick up arms and go to the bushes. So we have seen that the country has started to descend into an anarchy from 2005. So what has happened now is not something that is just as a result of the people of South Sudan were not given right to exercise their rights of governance, of self-governance in the country. So having said that, from 2005, after the death of Garang, the ideology of the SPLM of, providing the better services to the people of South Sudan, uplifting our people, bettering their education and health and livelihood, and giving them the rights of humanity. Those ideology and those objectives has been swept under the carpet, and it becomes a legacy for the small elite of the people in the country. So that's what I term the ideology of SPLM has been replaced by the ideology of the tribal sentiment. It becomes like it is our government. It is who we are. Becomes like who we fight. The contribution of the others, the entire people of South Sudan, even like the little tribe that has contributed one man who was killed in that legacy of war, of liberation, those legacy has been swept under the carpet and thrown away, and it is us who fight, and it is our time now to live the better life. And this is whereby the government of Kiir and the SPLM party has started to descend into the chaos. There was initiative. Even the war of 2013, it comes as a result of initiative that the SPLM was trying to fix the problem that has started from 2005. But because the Kiir government and the Kiir administration. Wani, I agree with that actually. When you say there was initiative, and Kwalmanyang shouldn't say that people of South Sudan are the one that caused the problem. The SPLM the one that caused problem. Exactly, that's right. Within the SPLM, when kids say that, you have to raise your hand to know who you are, when they wanted to do convention. So it's not the SPLM, it's not you correct, and Lina correct. It's not people of South Sudan are the cause of problem in South Sudan, are the SPLM party. They refuse to democratize the party, and that's where the problem started, and they fight among themselves. So I want you to continue, but I have a very important question here to you. For sure, what I would wanted to say is that it is this problem, the issue that now South Sudan is descending into an abyss. South Sudan become like a country that is sitting on top of the sinking sand. If something's sitting on the sinking sand, the more you move, the more it's going down. I always say that from 2017 and 18, since you, John, could start this show, and Edward and Teresa, I always say that the solution of this country, it rests upon the sons and the daughters of the Jeng community, because it is them that Kiir and his elite using these people that this is your country, this is your government, so you must protect it. And this is what brings the war in 2013, because when Riek and those of Fagana Mom and all this SPLM, they're trying to push for the reform in the constitution, so that because we're going to be a country from 2008 and 2009, as we're going to 2010, there was an initiative from Riek Machar and all the SPLM cadres and members that we're going to be a country, we must prepare a permanent constitution. At that time, there was a tribal sentiment, but we're still embracing each other. Like the tribalism is not as now that it goes to the point that all the entire country military is tribalized, the institution and the national security is tribalized, and all these things. It was not that way. So now that Kiir and his administrations did not listen to what Riek and those of Pagana Mom and those of Luka Byong, those people are doing, they did not listen to it, those of Deng Alor. So it resulted to this chaos now. The question is that, what is the solution? And that's the solution
And that's why I wanted to ask you, Wani, since now you have heard the two statements, we read them out when I caught Kwal Manyang joke, particularly when I caught said we fail, we need this power to be given to someone else. And he suggested Nial, Deng Nial. Now my question to you, and it is a question of today actually. SPLM, they have been in power for nearly 16 years. Now, does South Sudan need a reform or a drastic political change in the country? Well, South Sudan does not need any SPLM party now. SPLM party should leave this country, and this is where I'm going to say it. Because the SPLM now, it becomes like a tribal sentiment. You can see now that the issue now that there is a SPLM Kir department, and there is SPLM React department, and there is SPLM Pagan department, because people are fighting for the legacy of the SPLM. And because first of all, why even do we talking about SPLM? Where the legacy of SPLM has finished from 2011, since South Sudan became a country. If there has to be something that has to be in the country, a party is supposed to be South Sudan People Liberation Movement. So the name SPLM itself has to be deleted from the history of South Sudan. Now we are talking about the modern history of South Sudan. We cannot delete. No, I didn't mean entirely from the history. I didn't mean entirely, because it is the SPLM that brought the CPA, that brought to us the independent. I didn't mean to take it out from the history of South Sudan. No, but as SPLM now is still the ruling party in South Sudan, that does not merge or does not give any sense, since even the army now, Kir has accepted to reform the SPLA with South Sudan People Defense Force. So likelihood that the SPLM itself, the party itself, need to choose a new name. This is one thing. So the party called SPLM in South Sudan should be put at rest, and they should sit down. They should rearrange themselves. But this is not what is pertaining to the people of South Sudan. What I'm saying here is that the government of Kir, or what the so-called SPLM government in South Sudan, they should form a technocrat government. A technocrat government, this is the way forward. But this is just one way forward, that the Kir administration, they should, as they accept that they failed the country, they should work in collaboratively with the other parties, those of Dr. Lama Cole and those of members of SAWA that has come into Juba for the implementation of the agreement. That agreement is dead. Remain 4 months is going to be buried. That agreement is going to be dead. So we're going to be in a new phase. And this is why I'm talking about the government of technocrat. So this government of Kir should embrace all these isolated groups that they keep pushing them away. They should embrace them. Those of Dr. Luka Byong that who have been chased away will be called back to the country, because Abiy is part of South Sudan, and all the Dinka Ngok are the people. These are our brothers. There is no way out that what I'm trying to say is that Kir administration must start to embrace South Sudanese despite of their tribes and their regions. This is one thing. Forming a government of technocrat, they should embrace each other, forming the government of technocrat, and that government of technocrat is to elect someone within themselves who is going to be the next president. Interim president, because when we are forming a technocrat government, we need to have, that's an interim government. So that council, a technocrat council, will form a government. And then this is one thing. Another thing is that government should work to make sure that they dissolve the Matenganyor, the Dudkobeng, those tribal militias that Kir has formed and his elements in the government, because those are the threats of the insecurity in the country. That technocrat government should start to reform the army. Basically, by itself. Talking about to reconstruct, the country's setting. Yeah, the governance, rewriting the constitution and all this. Exactly. Yeah. So this is one thing. Another, not to write the constitution, but
because now that we have the issue of the insecurity, is because we have the tribal militias that are loyal to the generals in the army, loyal to Kir, loyal to Akolkur. These are the people that are now creating the chaos and the insecurity in the country. So that technocrat government or technocrat council, they should work in order to neutralize these armed forces. First, it started with the Metenganyor and the Dud Kubeng. Those militias has to be neutralized. The army has to be, the tribal army that is in the country has to be re-educated, and they have to also filter the army. Our army, at least someone who is supposed to be in the army is at least a graduate of high school, not just anybody who is more affiliated, who cannot reason, and you give him gun and uniform, and he's more affiliated to his tribe than to the nation. This is one thing. Another thing was that because there's rebels. I am a rebel outside. Yeah, I'm a rebel outside. I'm a National Salvation Front army, and because of that, we want a genuine government that really doesn't have to play games with us in negotiation. What I'm saying here is that we need a technocrat government that really wanted to bring genuine peace in the country, so that can negotiate with the Somar and the hold out group, those that of Uncle Malong, Awan and Pagana Mom outside. These are the people also that this technocrat government has to embrace them and talk to them, so that we can, come together as the oppositions and the governments, and then find out the common ground whereby how we want to take our country forward. But without the technocrat government to be formed, without if they said they're just gonna take the chairmanship from Kir and then give it to another SPLM member, Kir by himself cannot do all these things he's doing in South Sudan. Kir has people behind him that is doing this chaos in South Sudan, and that's where I'm talking about. We need a technocrat government with the power, complete power, and that can bring the change in the country. Other than that, there is no way out. Because without the technocrat governments that can reform the army, reform the security, and engage in a genuine negotiation with the Somar and the hold out group, there will be no way out except we're just descending into an abyss of war, and not even just civil war, but it's going to be a tribal war, whereby a tribe is going to attack a tribe, region going to attack a region, and this is where we don't want to reach there. Thank you. Well, Wani, it's always good to have you. I thought I should give you more opportunities so you can, finish your thought. So thank you so much for coming in and weighing in. Moses? Yeah, I'm finished. Yeah, unless if you have another question, or maybe Brother Moses has a question before I can exit. I don't have a question, but anytime, you can come back and weigh in if you want to, to elaborate any, more comment or something like that. But thank you so much. I like the idea of technocrat government. Thank you, Wani. Thank you for coming. Thank you. So Moses, with that, I want to give you that opportunity as we are, continuing with this topic of today: failure admissions and call for president to step aside. Does South Sudan need a reform or a drastic political change? You have heard statement by Wenakot, who is from the Lake State. I don't know how Lake State people are reacting to that statement. And Kwalmanyang Jok, they fall short. I hope maybe they call and they have a dinner together sometime and maybe one of them will say, why would you say that just, we fail? Why don't you say Kir failed? Maybe something would happen at the dinner table. Who knows, sometime. So I want to get your reaction in both statements from both presidential advisors in security and senior presidential advisor. We know advisors under him. So go ahead, Moses. Was Jonkor Mayon, I would like to thank you and appreciate what you are doing. You are doing a great job, my brother. And may God bless you and may God protect you. I would like to greet all my fellow citizens of South Sudan, my brothers and sisters all over the world and back home in South Sudan.
I will just say a few things and then I will go to the analysis to share with you what I think. Go ahead. First of all, I would like to thank my sister Lina Perek, and I also need to thank Dengdit, though he's going to come back, and I thank Wani and others, even Guot, though we disagree, but it is good to hear what people are saying. First, I would like to extend my condolences to the Tanzanian brothers and sisters. Africa is crying with you. We have lost a great leader and asset, John Magufuli. So we in the United Citizens for Change of South Sudan, we are also crying with our brothers and sisters in Tanzania. Great people of Tanzania, great people are great people of Africa. Now, the first thing I should say is this. I listened to what a Kolokor has put in South Sudan TV, saying that any one of us talking here and others, whatever we say here or whatever anyone will say against the national security, that national security has arrested the great musicians in our generation, Larson and Ngok, that if anyone say it is national security, they will be dealt with accordingly or accordingly. That's ridiculous. He's the one that and intimidate him, actually. We are not tarnishing the image of South Sudan, full stop. It is you, General Akolokor, that is tarnishing the image of South Sudan. And this is my message to you, General Akolokor. I can remove this so you can see me well. I know you are listening. Yes, of course. You have to get this. You have to know that in Kolokor, you need to understand. I will say it even in Dinka so you get it. You need to understand Kolokor, Gerald. What you don't know is your enemy, not Lars or Ngok. Lars or Ngok is not your enemy. It's just what you don't know is your enemy. John Core and I are not your enemies. Then did all the people that talk here in the social media. Edward Achek is not your enemy. Emmanuel Ajawin is not your enemy. All these people that talk in the social media about national issues are not the enemy of South Sudan. It's just you, what you don't know is your enemy. You need to understand that. So release that man. Don't kill him. If you kill him, you will not live. Mark my words. So let me say this. Larson Ngok has been humiliated. And this is what General Kor is good at. He loves to humiliate people, like what he did to Dr. Peter Biar and to Dr. Luca Byung and others. He's good at humiliating people. Security is not only about protecting President Kiir and those 5 vice presidents. Security is about human people. So if you cannot save somebody who is talking straight against the corruption, if you cannot protect somebody like Larson Ngok, then you are not a human being. There must be something wrong with your brain. And I know I'm not praising humans, but I'm saying that will people that I know, they are the best human being you can go along with and can live with in this world. I am from Alia, far away from a will, but they are the best human being in South Sudan you can deal with. If you hate people from a will, then there must be something wrong with your brain here. That's my message to Yarola Korkor. And
we will go to Juba. You go do whatever you want to do to us. Now, let me thank. It is good to thank people, even if we disagree with the politician. We don't attack individuals. We are dealing with the institution. When we talk about national security, we are talking as an institution, not as an individual, as somebody like Gerald Okonkwo assume that he is the institution. When we condemn President Kiir, we are dealing with the country, a leader of the country. So we in the United Citizen for Change, concerned citizen, we are responsible. We were not born to disrespect our elders, but even elder does not understand what he's doing. There is a time you can come and say, enough is enough. I will thank General Kwalmanyang Juk. This is what we were expecting from you from day one. If there are people that can understand what Moinbor can say in South Sudan, it is Alia people. Yeah. I'm not saying that, Jonkur, you cannot understand what Moinbor is saying or Nyanbor. No, but we Alia people, we understand actually what Moinbor means. So if I say, for example, to Monjang, Moinbor kujema cheleba kolkore dedi. Because it will require thinking for him to get it. Kechi Kwal Manyang will, a kolkore will not get it, will not understand it. So quality jam already, ke jambor. He did talk. That's how they talk. They are my in-laws. I know them. They are great people. They don't talk straight like Aliab or Will people. No, or Pakam. They are always indirect. Or Gok, Aliab or Will, and Gong Aror Kachwal and Pakam in Rumbek. They will tell you. Moses, I'm sorry to cut you off. Basically, Kwal Manyang in 2006 is the one that told Salva Kiir Mayar, Ya Kamrat, Agot Fikursida. Do you remember when Dr. Jongrang died? Yeah. He's the one that actually made president to be president until now. He's the one that said, Ya Kamrat, sit there. Now, Ana Gutta Maran Fat, Gutta Kwal Manyang Moftari Digul Ya Benkir, you sit down. Get out of this position. Because you were le Reis got Fikursi. Now he said it indirect. He doesn't want to say it. Like Gibel, I made a joke that maybe when I could will invite him for a dinner and we'll say, yeah, quality. And that's it. Why would people they will tell you the truth, whether you like it or not. Talk in his own way. So yeah, go ahead. You know, Gok people, they are like a will people. They will tell you what is wrong openly. So Kwal Manyang, I would like to thank you. Though what you have said, people did not get it. But I've understood what you mean. And I will interpret it. What Kwal Manyang mean that if you found yourself in a big hole, stop digging. Get out. Stop digging. Those of Akolkor, they know SPLM is in a big hole. Waga fi hofra kabir. Inta fi hofra mata afertani temshitet atla barra. That's what Kwal Manyang is saying to the people, to Kiir Mayardit and those of Akolkor. But those of Akolkor, they know SPLM is in a big hole fi hofra kabir. Listen, Biafro, by arresting people like Larson Ongok. You are digging. You are going deeper. You should stop digging. Release Larson Ongok. So that's what I can say. I thank you, Gerald Kwal Manyang. Nachokok be word to come and say this is it. Let them kill you in Juba, there we will hear it. And I don't see anyone who can summon Kwal Manyang in South Sudan. Kolkor is not a standard of Kwal Manyang even to intimidate him. No. So thank you, Gerald Awanakot. Thank you. I'm not blessing you that you are perfect or you have to be continuing. But it's good to say the truth. Now, I will talk about change.
The short answer to me is we need change in South Sudan. We don't need reforms. And go ahead. We in the United Citizens for change, we don't just talk change, we live change. You might think there we are just talking and we cannot change anything. Some people put comments, why don't you guys go to Juba and do things? My brother, my sister, we've been in Juba. And Akolkor can look at my document in the archive, all the top secret documents. Some of them, you bring them to Minister of Finance. I'll put my signature there. When you come to claim money, I know every claim that you bring in. It's a top secret to others, but not to me. Yes. But there are things that are for national that I don't need to say them. They are not relevant now. But if you need us to expose you a call core, we will destroy you politically. Because you have destroyed South Sudan. You have destroyed the people. Kir is just somebody being used. Kir is not the person himself killing people. But we blame him because he's a weak leader. He has no personal character. He has no good team to work with. He has no vision. So we don't think that we just come here and talk about change. We live change. For example, I will tell you 2 points, and then I will leave Dengdit and others to talk. Yeah, no problem. Continue. Change is possible. If you think change is not possible, for example, tribalism. We can change tribalism in South Sudan. Because having a tribe, Dinka or Nuer or Bongo, Fiwao or Cholo, is not a crime. What we are going to fight to change is the tribalism, not tribe. And most of us in UCC, we have lived a life of not being tribalist, even at work level. I will tell the people of South Sudan an example, a living example. If you're doubting it, that we cannot make a change, I can encourage every young man, every young girl. We have the potential. We have the ability to change things in South Sudan. It will start from any small position that you are in. Moses, I have seen, we answered this question last week. We answered this question week before last week. Some people, they keep writing. I saw my brother, Jack, a little earlier, Galiahi, you need Kir Yatanaha, men who will bedil. We don't want to be like mentally incapacitated or mentally hostage or mentally slave to this regime. South Sudanese are leaders. Even my brother who is saying that, who is going to be the next one. Okay? You cannot just tell me that we don't have someone else is smarter than Salva Kiir. That's how you think in your own opinion. South Sudan is full of good cadres, good people who can take this country from this mess to a developmental, to a country that actually enjoy the freedom, enjoy the prosperity. So the idea that people just wanted to corner themselves, or they feel like, oh, Kir like he's the Messiah. What Kir has done since 2006 up to 2021, nothing, is zero. No school, no clean water, no hospital, no road. The only road that we have in Sudan, the only lifeline in South Sudan is built by American, USAID. 200 and the contract was given to Turkey. Yeah. From Juba, Numali Road. That's the only thing. But what does that mean to you? If someone was in charge for amount of this time and he's not willing to do anything, he's rather loot and take his children, and they are taking their children outside. Please free yourself from mental slavery and feel like you are a leader and you can lead this country and you can live a decent life like any other nations. Tonight we are talking about Tanzania, what Magufuli have done to Tanzania.
Yep. He's only 61 years old. He's younger than this. And look what he has done so far. I don't know how to put it. So let's continue. Let's ignore those less understanding supporters of the government here. What they don't know is their enemy. We are not their enemies. What we don't know in South Sudan is our enemy. The same thing, what we don't know in Africa is our enemy. But we have reached a level that we are not satisfied. Why do you need change? Because when you are not satisfied with something, you have to change. If all these less understanding government supported are satisfied, we are not. I'm dissatisfied with. So let me go to what I was continue with what I was saying. Go ahead. التغيير ممكن يبدأ في أي وظيفة أنت فوقه. يعني أنت ما محتاج تكون وزير to change things. تبدأ في وزارة، تبدأ في مكتب، تبدأ في أسرة، في community. You can change something. So this is what we believe in. For example, when I was in the National Ministry of Finance, for 3 years, I left my family in Australia here. Not because there is no food in Australia. Food is not a prayer request here in Australia. Water is not a prayer request. But in South Sudan, food is a prayer request. Water is a prayer request. Somebody go to church and pray, God, feed my kids. That what make me the love for the country to go back to South Sudan and work. When I work there, I'm talking about how we can change things. For example, tribalism, you can change it. Stop you being a tribalist in your action and in what you do. If we all do it, every South Sudanese, there would be no tribalism. And I will give you a living example. And if you doubt what I'm saying, ask people in the National Ministry of Finance. One of Equatorian guy, thank God now is the Undersecretary of Ministry of Finance, National Ministry of Finance for Planning. He was the Director General when I was in the Ministry of Finance, and I was in the Budget and Revenue Directorate as an inspector of budget. Very small position, but I was able to make some changes within my capacity to fight against tribalism within Wazara. And I know one of these guys, this is a Director General, is right now under Secretary, was given directives to be acting under Secretary. But he was a Director General of Budget and Revenue. And I was working with him as a team. He is an Equatorian. He was abused by another Dinka person, like Kolkor. He's a general. And I know Awil people are great people, but this man was from he's a Dinka, but from Awil. I know Awil are not racist. But he went, and Michelle Love Maktab, Gamshara Dwarga is undermining this Equatorian man. That is my Equatorian. I don't want to listen to his directive. What do you mean? I tell him, what do you mean? DG, he's the Director General of Administration. He say, Ana General fi jeshi. Beleda shakan na fogo. Hu beji taban be musaddas fi maktab. Okay? And he's the Director General of the National Ministry of Finance. And he's against Ashan Zolda Equatorian. Sharad Warga Zolda Katabu, Director General. I told him, Gerald, I may not be able to take away your pistol or your gun. But listen to me. In this Ministry of Finance, it is either me or you to remain here. If you want to abuse somebody because he's from a different tribe, that is not what the will people do. You are not Monya Will. I told him in Dinka, Yinache Monya Will. A will la koi ni arkoja ben pinom. Lo ben to no yiran rendit kuika. Goyalo threat gal, I will dismiss you.
I say try your best. If you fail to dismiss me, if you sit in this office again in 1 month, mark my words. Anna Denka, I was fighting against another Dinka abusing my brother Equatorian. I told him, so after 2 weeks, he was dismissed from the Minister of Finance, kicked out. He tried his best for me standing against tribalism and telling no. Yes, you fought you were general, but we cannot reach that level of you rejecting an Equatorian man not to give you directives. وتشرد ورقة بتاع دولة في علم جنوب السودان. What were you fighting for? Tribalism? No. That is change. That sent a strong message to everyone in the National Ministry of Finance. That this guy, Garang, it's called Garang something, is sent now to the Ministry of Youth. Because mind to jazz that to Arabia. I don't need to protect somebody that is doing something wrong. Yeah. Because I'm Dinka or this. I'm just giving an example. I'm not praising myself. But when we talk about change, we mean it. We are living it. We live change. We have ability to stop tribalism in every workplace in South Sudan. Right. Thank you, and Moses. That one is an example. Second example, corruption. Corruption, we can change it. It's one of our four evils that we always talk here in UCC, United Citizens for Change. How do you change it? We're not talking that corruption Kir must go and we know that Kir things will stop tomorrow. You have to start in every position that you are in to fight corruption. You and I. Moses, I want to give chance. Don't go anywhere. I want to give chance to Akok. Okay, please allow him, and then I will look like, yeah. I will give you an example how I fought corruption, living example, so you can see that we don't just talk here. I'm doing all this in Juba. We don't just talk on Facebook. We mean it. We mean that people are dissatisfied. They need change. Go ahead, my brother Akok. Yeah. Let me go ahead and give Akok, welcome to Concerned Citizen of South Sudan, a chance to weigh in, because I feel like he's far in Africa and network sometimes we can have some difficulties, and I want him to weigh in. I don't want his network to finish up and while we are talking. So Akok, welcome to Concerned Citizen of South Sudan one more time. You may weigh in your perspective and then we move on from here so I can go back to Moses and others who are waiting here. Fadal, Akok. Go ahead and unmute yourself. Unmute yourself, Akok. Can you unmute yourself? I'm okay now. Yes, yeah, I'll mute myself. Yes. Okay. Fadal. Can you please highlight to me yes. Yes, I've been hearing the people of South Sudan talking about the peaceful transition of the government. People are suggesting of technocrats. People are suggesting that Salva Kiir and the current leadership, they're not working very well. I'm seeing a lot of the discussion. Can you please highlight to me the topic so that I come in? Yeah, the topic that we are talking about tonight, I don't know if you have heard the statement by Daniel Owenakot, the former advisor of security to the president, and also the senior advisor to the president, Kwal Manyang Jok, if you are aware of their two statements. And based on what Daniel Owenakot have said, that actually President Kiir should step aside and give the power to Nial Deng Nial, because Nial is going to clear their image internationally. That's one. And Kwal Manyang Jok said it in indirect way, and that's why we are talking with Moses here. Actually, enough is enough. It is a time for people to move, because since 2006 up to now, nothing has been achieved in the country. SPLM has failed. Leadership has failed. So with that, we ask a question today. Does South Sudan need a reform or a drastic political change? That's the topic of today, Akok. Fadal.
Okay. This is a very interesting topic. But what I know so far, people need change. The issue is not about leadership. The issue is about what is affecting us. So if you are to address the issues of affecting us, those that we see that is affecting us, we should not address them through individuals, because there are people that are not talking about the individuals, and they are not talking about the change of South Sudanese. And so the leadership is another thing. People is a topic. So when we talk about the people, then we need to talk about what is it that people need. And when we talk about leadership, it's individuals that goes to the leadership. Even in 2010, we elected our leaders, we elected our MPs, and those are individuals. And so if they fail, then what is it that is making us fail? So we need to talk about things that affect people of South Sudan. And so we shouldn't mix issues up. We need to differentiate some things. States doesn't go, but leadership goes. So SPLM leadership can go anytime from now. And the people of South Sudan will remain. So my suggestion is it individual that has committed a crime against the people of South Sudan, or is it a government as a whole? So I would not judge SPLM that as for now that it is SPLM that has failed. I would judge the people of South Sudan, they are also failing themselves, because, and what is it that is failing ourselves is that we don't know what we are doing. There are 4 means of changing the government in the international system, but people of South Sudan are not going for that now. One is through elections, democratic means, and people of South Sudan voted for the current leadership that is in the country now. So if we don't know what we are doing, then that is why we voted for them. And if we know what we are doing, we voted for them. Secondly, is through diplomatic means. People go for lobby. I'm seeing people of our leaders going for diaspora lobbying for the change in the leadership in South Sudan, and this is not working now. It is in fact worsening the situation of South Sudan, because government as for now is trying all means as possible to make sure that the economy is being reformed, but because of that lobby of our leaders in our side, and in all these institutions that we know that can bring change to South Sudan have been given ideas that are not good for South Sudanese. Thirdly, is through military coup, and so many people have tried this in South Sudan. Riek himself has tried this. Malong is also there trying it. Other people, Thomas Cirillo and other people, which have taken arm against people of South Sudan, they have tried it and it has failed. Okay. Another thing is through parliament. Parliament has supreme right to impeach the leadership, impeach the president himself. But the current parliament that we have elected is not that competent enough to make sure that the leadership in South Sudan go and bring in a new leadership. They are not working. They are not doing that. Fourthly, is through popular uprising. Popular uprising it comes in when people knows what they are doing. And people of South Sudan, I know so far most of our population don't know what they are doing. Because if you know what you are doing, the dollar aid cannot go from what we know to a different rate of economic reform has totally goes down. Okay, and none of them, no single human being has gone to the street demonstrating for their rights. And so, and those 4 reforms, if they have failed, then what is it that we can do as people of South Sudan? So the issue is not about changing now. It is about what we wanted to do. Peace is in our hand, and we need to implement that peace. And if such topics are being brought to discussion, then to my view is that we need to make sure that all the parties to the agreement implement this peace agreement, so that we decide what is next to our people of South Sudan through elections, through other means of making sure that our lives, all what we wanted is being considered in the country. And so I don't think it is. I will not judge other people, but we have to judge SPLM. SPLM as a whole is the one. They are the one having IO. They are the one having FDs. They are the one having the government. They are the one having anything now.
And so they are the one who have divided themselves, dividing people of South Sudan. So whoever is calling himself there is saying that we are not part of the problem and we need reform, we need technocrats. Who are those technocrats? I'm sure everybody and everyone is being affected by this. Okay, and we have our hand in this. And so we should not shy away from saying the truth. Okay, Yes. Can I ask a question? Thank you. I have given you an opportunity to weigh in your perspective. You mentioned some very critical issues. You said the issue is not the leaders, it's our people, what affecting people. But at the same time, don't you think that services are provided by the leader that lead the people? Because when you say that people should not talk about the leaders, and the leaders are the charge to provide the services, what do you are not helping people to understand what you try to make, here. Another point that I wanted to make, you said that these people, we elected them. Well, who people are you talking get elected? Do you believe President Kiir was elected as the president of the Republic of South Sudan? Is that what you are telling me? Do you think President Kiir was elected? We elected him. Yes, we elected him. Was elected in 2010. Okay. Was elected and we voted for him 98%. Yes. Okay, let me help you, my brother. Let me help you. Kiir was not elected as the president of the Republic of South Sudan. Kiir was elected as the president of Southern Sudan with a small s. South Sudan was a region, was not a country. Since we became an independent nation on July 9th, 2011, we didn't have any election whatsoever. Ustad Jonkor, first of all, I appreciate him. We are not bombarding you with we can disagree, but that's no. We wanted to help him to understand. Yeah. That's what I wanted. We need this. This is a political discussion. This is a political discussion. That's yes. So, I will be ready to hear from you. Yes. Another question, Akok. Al-Yamin the story. When he was sworn in, President Kiir, Kanamalo, Mahda Bashir Amalo, Bashir was the one. Just go to the record. After that election, Damunamal is swearing in Salva Kiir to be as the first president. It was Bashir Khan under Southern Sudan. There was still ERN. Now it is South. So it was sworn in by President Bashir. But because we are not a country, we are not a country, and so the President Bashir was the president of Sudan. And so if we got independent, our president should be sworn in by. Okay. On 8th of July, the parliament appointed him to be the leader. So Kiir has never been elected. Second, this matter that there is no coup is not right. There was a coup. There was no coup. There was no coup. If you believe that there is a coup, that is another problem to me. Thank you. Yeah, right there, Moses. Because now my brother Cook said that because we were not independent nation. He said we were not a country. We were not independent nation with a sovereign. We were part of Sudan. So now he come to agreement with us. Kiir was I did not agree. I did not agree. I'm saying by the virtue of the CPA, we were given a chance to elect our leader, the leader of Southern Sudanese, and so we are still Sudan by then. And so if we got the independent in 2011 under Bashir by the virtue of CPA, then the Bashir has legitimate right to sworn in our president. And we elected. We have election in CPA in 2010. We have elections. Who denied that? That's not what were we electing? We were electing our leaders. But we did not elect president. We elect leader of the region. You understand? We did not elect president of the country. We were not a country. That's the point that I want you to understand. Can you justify to me when I say, if I say our comrade is President Kiir and he lost the election? I mean, former foreign minister of Sudan by then, Lama Kolajawin, he stood with the President Kiir. He wanted to be a president of Southern Sudanese, and he failed the election. Can you agree with that? Okay, let us assume Kiir. Can you agree with that?
You stood with the President Kiir, right? In 2010. Okay, Kiir get elected as the president of the region. Correct? Of the region. Yes. Of the region. Okay. Now, of the region, which the same region that got independence in 2011. Now, did we have any election after we become an independent nation? We supposed to have election in 2015. And so the 2015 we have issues. Why would you continue saying that we elected as the president for our country? Let me help my brother, and you are not because alone, my brother. Because in 2015 we have an insecurity at the same time. And in 2015 we security, and so we cannot have election at the same time. And Kiir was being legitimized by the agreements, by so many agreements. Yes. You talk about the issues. You talk about the services. When you say that people should not, it's not a problem with leadership. And the leadership are the one that are in charge of the affair of the citizen. What do you mean by that? So are you telling me that clean water, hospital, road, all these things are not concerned of the leader? Leader is not concerned to deliver this to the people? That's what you are saying? I think most of you are outside of South Sudan. And so when we are talking, we will tell you the truth. It seems we are lying. I'm from South Sudan. What do you mean, a coke? When was the last time I'm from Juba? Yes. Are you in Juba now? I'm in Juba now. Okay. I was in Juba for 3 years. Is it only being here in Australia? I came here in 2018. 3 years working in the National Ministry of Finance in Juba. So we are not just talking from nowhere. I think development cannot come overnight, but we need to be appreciated by the little that we are doing. And we need also to accept the blames at the same time. My brother, so when we are talking of blames, that's what I'm saying. There are a lot of things that have gone wrong in the country. I've accepted it. But the thing we should also hold responsible for all of us. It should not hold by individuals. It should not be the individual that is doing it. All of us. So government accepted some mistakes. Okay, it's the same government that Yak was there, the same government that Lama Kalajawin was there, the same government Malong was there, was the chief of general staff. And so when we are talking of the government, it also touched the people that are still outside now. And so the mistake was all for South Sudanese. For South Sudanese leaders, for South Sudanese as citizens also. So now, Akok, yes. So now you are telling me that the country is fine. The country is fine. Nothing people should worry about. That's what you're saying. You're saying the country is fine. Even in your house, nothing is fine there. So everything, people are working. Even in your own house, a personal house, not everything is fine. Because if it is fine, you will not go to the work in the morning. Well, you need to satisfy some things. So in the country, yes. Listen. The reason I asked that question, because you said that we should not focus on the leaders, and the leaders are the one leading the country, and they are looting, they are doing corruption, they are intimidating, they are not. The country is not moving anywhere, and you're saying that we should not focus on the leaders. That's why I'm asking, because you are suggesting we are fine, because you don't want people to be criticized, you don't want people to finger to be pointed on them. I'm saying that you're suggesting now, brother Jongor, I'm not absolute. I'm not absolute in these things. I'm saying we should also blame ourselves as we blame our leaders. Because you, as Jongor, as for now, you're also a citizen of South Sudanese. You are one in South Sudan, right? The roles that we are doing now, you have a citizen role that we are doing. You are South Sudanese. Okay. You're trying to mitigate the problem of South Sudan so that we share our views. So the citizens have the citizens have a role to play, either negative or positive. The role you are playing now, if it is negative of South Sudan, it can affect, and you are not the government. Yes. Okay, let me give a chance to other people because it cannot be one-on-one. We want to involve other people too to discussion. Dengida Yok, welcome to Concerned Citizen of South Sudan. I know the network didn't work fine. It withdrew you. I want to get your perspective, please, if you hear us. شكرا لك جونكور وشكرا للإخوة اللي تحدثوا الأخ موسس والأخ أكوك ياي أكوك اللي بيتكلموا بيناقشوا. It's still here. Akok is still here.
يس انا ما هدخل في الاتجاه اللي هم شافوه، لكن انا هخش في توبيك، لان عندنا توبيك للنقاش. ففي البدايه اسمح لي انه اترحم على روح القائد الافريقي العظيم الملقب بالجرافه وقاهر الفساد، الذي وقف في وجه الاستعمار الجديد في افريقيا وسار على خطى مؤسس دولة تنزانيا الحديثة المعلم جوليوس نيريري، الرئيس التنزاني الراحل الدكتور جون بومبي ماغوفولي، له الرحمة والمغفرة، ولترقد روحه في الأرض بالسلام مع الآباء والأجداد والأسلاف. نتقدم بالعزاء عبر هذا المنبر لشعبنا في جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة في فقدهم الجلل، وبنقول إنه وفاة جون ماغوفولي بيعتبر فقد كبير لتنزانيا ولقارتنا الإفريقية، وبرحيله فقدت إفريقيا واحد من خيرة أبنائها ورجالها الأشداء، ويمثل غيابه تحديا كبيرا للتنزانيين، لأن وجود شخصية أخرى بمستوى تفكيره وطريقة إدارته للدولة غير معلوم، ربما أو ربما لا. ولكن مع ذلك نتمنى للرئيس الجديدة ماما سامية صلوحي حسن التوفيق والسداد في إدارة دفة الأمور بهنكة واقتدار كما كان ماغوفولي يفعل. رحل الرئيس جون ماغوفولي في ظروف غامضة للكثيرين وسط الصحابة من الشكوك، لكن لو طالع الناس قائمة القرارات السياسية التي اتخذها الرجل أثناء حكمه فسيعرفون أن وفاته ليست بعيدة عن مؤامرة أحيكت للنيل منه. أخي العزيز الأستاذ جون كورميول، أسمح لي كذلك أن أدين الأكاذيب التي روجت في وسائل الإعلام العالمية بأن جون ماغوفولي توفي متأثرا بفيروس كورونا لأنه لم يؤمن بفيروس كورونا، لكنني أشك في صحة وفاته بجائحة الكورونا. أسمح لي كذلك أن أدين الأفارقة الذين اتخذوا وفاته مطية للشماتة في شخصيته التي غابت بفعل الموت، وأقول لهم عليكم أن تتحرروا من طريقة تفكيركم التي يحركها آلة تبدو منقذة لكنها جائرة ومميتة في حقيقة الأمر. أسمح لي كذلك أن أدين اعتقال المغني أنغوك لارسون غرن من قبل سلطات قسم التحقيقات الجنائية CID في مدينة واو يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، وتم نقله إلى مدينة جوبا يوم الجمعة أمس الموافق 19 مارس 2021 مكبلا بالأسفات. هذا انتهاك يجب أن يدينه جميع أبناء الوطن بكل قوة. الخطية بتاعت لارسون أنغوك شنو؟ لأنه نحن في الدولة إذا المواطن ارتكب خطأ أو خطيئة أمام هؤلاء الأرباب، أرباب السلطان، أرباب الجاه والسلطة، كويس؟ نحن بنسأل الخطية بتاعت أنغوك شنو؟ لما يتم اعتقاله في مدينة واو وهو في طريقه لمدينة أويل وينقلوه جوا إلى مدينة جوبا، الخطية بتاعته شنو؟ يا جنوبيين عايزين نقول بكل صراحة خطية أنغوك غرن هو الخطية هي أنه ألف أغنية وأنتجها، وفي هذه الأغنية أدان فيها سياسات الرئيس الفكير ميارديد في إهماله لأعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان
وإبعادهم من السلطة وتبديلهم بأعضاء الحركة الإسلامية السودانية الموجودين حاليا في السلطة وكلكم بتعرفوهم. وأمور قام شن هجوم عنيف جدا من خلال الأغنية على الفساد، ويتكلم عن الزول اللي ما بيخدم شعب أو الزول اللي ما داير يخدم شعب في الأغنية. وده مش بس الخطية بتاعت أمور أستاذ جونكور وجميع المشاهدين. الخطية الأخرى اللي خلى أمور يتم اعتقاله إنه أمور كتب مقال ونشره على صفحته في الفيسبوك. في المقال يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن سوء إدارة الرئيس الفكير ميارديد للبلاد والظروف السيئة التي يعيشها أفراد قوات الدفاع الشعبية السودانية الجنوبية SSPDF في الحدود. يتكلم عن إنه البلد انتهى، يتكلم عن إنه الاقتصاد واقع، يتكلم عن إنه في ناس جعانين، يتكلم عن إنه في ناس مشردين، يتكلم عن إنه البلد خلاص فقد البوصلة في المقال. وبعد ما نشر المقال اتصل به جهات أمنية كويس، ويتعرض لتهديد ويتعرض لوعيد وترحيب لما اضطر انه هو شنو يحذف المقال من الصفحة وكتب اعتذار للحكومة. ده الكلام انا بقوله ده كلام انا كنت متابعه، لانه انا صديق شخصي بالنسبة لي من ايام كنا في جوبا. كنت بمشي مع حفلاته مع جون كدوسة وفيول ماجو، كنت بحضر حفلاتهم دائما كويس. انا عارفه معرفة شخصية لان انا حضرت حفلاته. طيب، واموك يا جماعة للناس اللي ما عارفين اموك، انا بقى نقول انه اموك ده ابن النظام. اموك ده ابن النظام، زول جيش احمر وزول بيؤمن بحركة الشعبية لتحرير السودان ايمان غير عادي. اموك عينه فتح وبقي يشوف الاخطاء في الحكومة. وكلنا يا جماعة بنعرف انه النظام الحاكم في جنوب السودان او في السودان الجنوبي نظام يعني بقى مكروه حتى للابناء بتاعته، او خلينا اقول حتى للانصار بتاعته كويس. فده الخطية بتاعت اموك يا ايها الناس. فبندين هذا الاعتقال وندين اي معاملة تعرض لها في المعتقل، ونطالب بإطلاق سراحه دون شروط أو قيود. وبنقول بصوت عالي وبفم المليان: لا لقمع الناس بسبب التعبير عن آرائهم، لا لاعتقال الناس تعسفيا، لا للبربرية، لا للعنف والتعذيب، لا للدولة البوليسية، لا لدولة تكمم الأفواه وتنصب مشانقا للإعدام ضد المعبرين عن آرائهم. أطلقوا سراح لارسون أمورغرن فورا. نعم للدولة القانون، نعم للدولة الحريات وخصوصا حرية التعبير. هذه رسالتنا نوجهها من خلال هذا المنبر إلى السلطات القابضة في جوبا بأن يطلقوا سراح المغني والمطرب أموك لارسون غرن. ده مقدمات بس، أنا لسه ما خشيت في الموضوع الأستاذ جونكور وجميع المشاهدين. نعم. طيب، انت سالتني قبل لما انا جيت وحصل الانقطاع الشبكه ما كان كويسه. سالتني انه القرايه بتاعتي شنو للتصريحات بتاعت الجنرال كوال مانيان جوب شاو والجنرال دانيال اوينا كود فو. قرايتي شنو للتصريحات حقهم. قبل ما انا نجي القرايه بتاعتي شنو للتصريحات حقهم، خليني نطرح اسئله. من هو كوال مانيان جوب؟ من هو الجنرال دانيال اويناكوت؟ بمعنى انه انا داير نقول حاجات بسيطه عن النفرين ديل قبل ما نخش في تصريحاتهم. تفضل استاذ دنجي. كلنا بنعلم انه الجنرال كوال مانيان جوب بينحدر من ولايه جونغلي. والجنرال كوال مانيان جوب بحسب سيرته الذاتية ولد في العام 1945 في قرية مافيان
الواقع على بعد حوالي 25 كيلومتر شمال شرق مدينة بور عاصمة ولاية جونغلي، واسمه بالكامل كوال مانيانغ جوك شاو. تلقى كوال مانيانغ تعليمه الأولية والمتوسطة في ملكال قبل أن ينتقل إلى الخرطوم لدراسة الهندسة، وحصل على الشهادة في الهندسة. وهو يشتغل كمهندس في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، اشتغل كمفتش مهني في مركز بتاع تدريب مهني في مدينة ود مدني، ثم ذهب لاحقا إلى ألمانيا الشرقية في المعهد الفني في مدينة بيسموه ماغدبورغ. هو درس هناك لفترة بتاعت سنتين، سنة 75 لحد 77، وحصل على الشهادة في الهندسة، شهادة أخرى في الهندسة. فكوال مانيانغ جوك هو زول سياسي كلنا عارفينه، وهو عضو في الحركة الشعبية للتحرير السودان، وعسكري ومحارب في الجيش الشعبي للتحرير السودان منذ تأسيس الجيش الشعبي والحركة الشعبية في 83. كوال مانيانغ اتدرج في الرتب العسكرية، وآخر الرتب العسكرية اللي هو وصل له هو الرتبة بتاعت الجنرال، ووصل إلى هذه الرتبة بعد اتفاقية السلام الشامل في 2005. كوال مانيانغ كان من ضمن 17 ناس اللي كانوا قاعدين في حاجة اللي اسمه Political Military High Command، هو كان رقم 14 بعد الجنرال أو يناكود مباشرة في الهيئة العسكرية، الهيئة السياسية العسكرية العليا. كوال مانيانغ جو تم تدريبه في ألمانيا الشرقية سنة 77 كمهندس، وبعد ما هو نال الشهادة عاد من ألمانيا الشرقية كويس، وانتقل لاحقا إلى جوبا سنة 78. وفي جوبا هو عمل هناك في مركز بتاع التدريب متعدد الأغراض. يعني حتى شهر ديسمبر 1983 عندما قرر أن يتمرد على الحكومة السودانية والانضمام إلى الحركة الشعبية والجيش الشعبي للتحرير السودان، كان كوال مانيانغ من المقربين للقائد الراحل جون جرانج دي مابيور، وعمل مع جون جرانج ونفذ جميع الأوامر بتاع جون جرانج كضابط في استخبارات عسكرية. وكلنا نعلم إنه الحركة الشعبية في ذلكم الزمان إنه الاستخبارات العسكرية كانت دموية وباطشة للغاية. في سنة 2005 الدكتور جون جرانج عين كوال مانيانغ جو حاكما على ولاية شمال بحر الغزال أويل قبل أن يرحل جون جرانج، لأن جون جرانج عين 10 حكام قبل ما يموت. وبعد وفاة جرانج الرئيس الفكير عينوا في نفس السنة وزير للطرق والنقل في حكومة الوحدة الوطنية السودانية، ودي حكومة الشراكة بين الحركة الشعبية للتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية. في 2007 الرئيس الفكير ميارديد عين كوال مانيانغ جو مجددا حاكما لولاية جونغلي خلفا للحاكم فيليب تونليك، وبقاه رئيسا للحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية جونغلي. وكان سبب تعيينه إنه جونغلي كان فوق الصراعات بين المورلي والأونوير والدينكابور، فتم تعيين كوال مانيانغ جو باعتباره إنه كان ضابط ثوري وكان قادر يحسم أي فوضى، فرئيس عينه ومنه الثقة إنه يكون في ولاية جونغلي. لكن كوال مانيانغ لم يستطيع إنه هو يقدر يوقف المشاكل اللي حصل في جونغلي في ذلك الوقت. وأنا شخصيا تم إرسالي كموفد بتاع جريدة المصير إلى مدينة بور في يناير 2012. أنا مشيت قابلت كوال مانيانغ جو وقعدت معه في المكتب بتاعه وتحدثنا عن الأوضاع في جونغلي، وأجريت معه حوار صحفي. ولو هو بيشاهد الآن هذا اللقاء حيتذكر إنه في شاب صحفي دخل له في المكتب وأنا حاورته، برغم إنه يتكلم معي بتحفظ في ذلك الزمان إلا أنني
تمكنت من إجراء الحوار معه، وأنا قدرت أطلع المعلومات حول الأوضاع في جونجلي، وهو اتفق مع إنه هنمشي معاه للمنطقة بتاعت ليكوانجولي، ونمشي معاه منطقة بتاعت جومروك، ونمشي معاه بيبور. لكن اليوم الثاني أنا وهو اتوجهنا مطار بتاعت بور، وكنا هنركب هليكوبتر بتاعت UN. لكن في اللحظات الأخيرة كوال منيان مشى غير رأيه، قال لي يا young man I am sorry we cannot take you with us، لأنه هليكوبتر العدد الشايلينه جوا عدد محدود وما عندك مكان معنا، رغم انه وافق لي في الاول. فانا اتاسفت شديد الزمن ده، لاني كنت داير نمشي لكوانجولي ونمشي جومروك ونمشي، لان انا مراسل صحفي، انا ماشي نعمل تغطيات لجريده ونجيب اخبار من ارض الواقع كويس. لكن انا فهمت انه اعتذار بتاع كوال منيان لي في ذلك الزمان ما كان عشان انه ما في مهل في الطائره، لكن كوال منيان كان خايف مني، لان انا سالته اسئله هو ما داير كان يتكلم، ويتكلم معي بتحفظ، فبالتالي عمل على اخصائي انه انا اركب معه الطائره بتاعت UN نمشي مناطق بتاعت جومروك وليكوانجولي وبيبور عشان انا ما انقل اي صوره. فهو كان خايف من الصحافه في ذلك الزمان كويس. لكن رغم ده انا قدرت انقل اخبار من بور عما يحدث في ولايه جونجلي وفي مناطق بتاعت لونوير ومناطق بتاعت المورلي، قدرت انقل الصوره الحقيقيه، والناس كانوا متابعين في جريده بتاع المصير يوميا من مدينه جوبا. يعني انا كل يوم تقريبا كنت برسل خبر من مدينه بور الى جوبا في الجريده بتاعتي. طيب ده بس يعني حاجه انا اذكر بس عشان اربط بها القضايا. نعم. طيب كوال منيان استمر يشغل المنصب بتاع حاكم ولايه جونجلي من 2007 لحد 2013 عندما عينه الرئيس الفكير ميارديت وزيرا للدفاع خلفا للجنرال جون كونغ نيون الى جانب شغل هذا المنصب. فكوال منيان كان حاكم، يعني كان رئيس مكتب بتاع الحركه الشعبيه في جونجلي، وفي جونجلي كان لا يزال يعني هو حاكم ورئيس الحركه، وكان لا يزال عضو في المكتب السياسي للحركه الشعبيه. اذا كوال منيان من بين الشخصيات التي ده كمان لازم نذكره، كوال منيان من الشخصيات الولايات المتحده الامريكيه فرضت عليها عقوبات يوم 16 شهر 12 2019، ومن الناس اللي تم الادانه بتاعتهم، والادانه بتاعته انه كان متهم باثاره الصراع في البلاد. نعم. فدي ملخص بسيط عن كوال منيان. اخر حاجه نقول عن كوال منيان وانه كوال منيان لعب دور كبير جدا في انه الرئيس الفكير يكون رئيس بتاع البلد الليله. فبعد وفاه جون جرن مباشره وحصل اجتماع بتاع اعضاء المكتب السياسي ودايرين يختاروا خليفه لجون جرن، كان في صمت في الاجتماع، وكان كرسي بتاع جون جرن قاعد فاضي، ولم يتجرأ اي عضو من اعضاء المكتب السياسي يقول لسلفكير انه اقعد في الكرسي ده الا هو كوال منيان. اذا كوال منيان كانت الشخصيه التي كانت لها الكلمه الحاسمه في جعل الجنرال سلفكير ميارديت يتربع على عرش الرئاسه بعد وفاه جون جرن ديمبيور الى هذا اليوم. سلفكير ميارديت بقى الرئيس بالتأييد قوي جدا من الجنرال كوال منيان. هذا من جانب بتاع كوال منيان. نجي لجنرال اويناكود. اويناكود هو منو؟ الجنرال اويناكود ينهدر من ولايه البحيرات، ولد في ولايه البحيرات في اواخر ثلاثينات القرن المنصرم تقريبا، لان انا ما لقيت حاجه بيثبت تاريخ ميلاده بالتحديد، لكن هو مولود في اواخر ثلاثينيات القرن المنصرم تقريبا. عمل خط تحت كلمه تقريبا ده. نعم. كويس. واويناكود هو عسكري وخريج بتاع الكليه الحربيه السودانيه. تلقى
تدريباته العسكرية بعد تخرجه من الكلية الحربية السودانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وده قبل ما شنو يتدرج ويصل إلى رتبة المقدم كويس وكوماندر بالجيش الشعبي لتحرير السودان، ويتوزع في المنطقة بتاعته على النيل، وهو كان موجود حول المدينة بتاعت رنج بالجيش بتاعته، يعني هو كان كوماندر حول المدينة بتاعت رنج. ده الجنرال أويناكوت. طيب بعد اتفاقية السلام الشامل، بعد توقيع اتفاقية السلام وجون جرن لسه هاي جون جرن عين الجنرال دانيال أويناكوت عضو في القيادة السياسية والعسكرية العليا بالحركة الشعبية، وهو كان عضو رقم 14 رقم 13 والمنيان هو رقم 14 كويس. وفي زمن ذاك برضو ايام الحركه لسه في الاهراج تم تعيين اويناكوت ايضا حاكما لاقليم بحر الغزال وقائدا عاما لقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في منطقه بحر الغزال، وكان من بين نواب كان من بين alternative فيها كان حاجه بيسموه alternate commanders، هو من بين الالتيميت كوماندرز اللي كانوا موجودين في بحر الغزال، والزملاء بتاعته في الجيش الزمن ذاك هم الجنرال بوانا باندل والجنرال شول ايوا والجنرال دين اجوان وغيرهم من الكوماندرات بتاع الجيش الشعبي لتحرير السودان. وكان اسمه الرمزي في مراسلات بتاع الراديو كول بتاع الجيش الشعبي لتحرير السودان، اسمه الرمزي كان بيسموه عماره. ده اسمه رمزي في شنو؟ في اتصالات الراديو كول بتاع الجيش الشعبي. هنا استاذ دنجيت جاي يا جماعه، استاذ دنجيت جاي في الموضوع، هو جاي في الموضوع. اذا الرئيس الفقير قام عين الجنرال اويناكوت حاكما لولايه البحيرات خلفا للحاكم زكريا جونلات في 2008 لحد 2010. اويناكوت سلم السلطه للجنرال شول تونغ ماياي، ولا هو المهندس شول تونغ ماياي اللي تم انتخابه في ذلك الوقت في انتخابات ابريل 2010. ومعلوم انه اويناكوت عضو بتاع مجلس التحرير القومي بالحركه الشعبيه. اويناكوت خدم برضه نائب لرئيس البرلمان القومي اللي هو الدكتور جيمس وانيجا حينما كان رئيسا للبرلمان. اويناكوت هو اللي كان نائب بتاعه، الكلام ده في 2011 لحد 2013. اويناكوت برضه عينه الرئيس في 2015 مستشار بتاعته للشؤون العسكريه، لكن بعد تكوين الحكومه الحاليه اويناكوت ما قد يشغل اي منصب، يبقى كده وهو قاعد ساكت ما عنده اي منصب. احسن شويه البشمهندس كوال منيان لانه هو كبير المستشارين، رغم انه قال هو ما بيعرف ذاته هو مستشار لشنو في حواره مع الاستاذ الصحفي ماتيان شريلو. فدي خلفيه بسيطه عن النفرين ديل يقدر يساعدنا في اننا ندخل لب الموضوع. بعد كده نجي لشنو؟ تصريحات. نعم. نجي للحكايه بتاعت التصريحات. حكايه بتاعت التصريحات انا عايز نقول انه الاعتراف بالفشل داخل الحركه الشعبيه للتحرير السودان ليس امرا جديدا للشعب السوداني الجنوبي. ما حاجه جديده انه الحركه الشعبيه تعترف بالفشل يا استاذ جونكور وجميع المشاهدين، ما جديد. اول زول اعترف بالفشل من قيادات الحركه الشعبيه للتحرير السودان هو الاستاذ باغان اموم اوكيت الامين العام للحركه الشعبيه في ذلك الوقت. اعتراف بتاع باغان كان 200، كان في 2012. اعترف وين؟ اعترف في جوبا. اعترف كان بيقول في شنو؟ كان بيتكلم في ندوه سياسيه عملناه نحن. جريده بتاعت المصير عمل ندوه سياسيه، جبنا فوق الاستاذ باغان اموم كمتحدث، وكان الندوه بيتكلم عن تقييم فتره الحركه الشعبيه للتحرير السودان في الحكم من 2005 لحد 2012. فباغان اعترف في الندوه وذكر بانه نحن فشلنا
إذا الاعتراف بالفشل داخل الحركة الشعبية ما شيء جديد، ده شيء قديم. الاعتراف تاع بقان أمون بالفشل داخل الحركة الشعبية، الكلام ده جاب له مشاكل في 2013 لما شكلوا له لجنة بتاع التحقيق وعملوا هاوس أريست، خطوط هاوس أريست في الزمن ده. كويس؟ فده أول زول اعترف بشنو؟ بالفشل بتاع الحركة الشعبية. الزول الثاني اللي اعترف بالفشل بتاع الحركة الشعبية من قيادات الحركة الشعبية هو الأستاذ أتيم جراندي كويك في 2014. اعترف بفشل بتاع الحركة الشعبية وجدد اعترافه قريب ده في حوار صحفي لايف. نعم. خلونا أقول يا جماعة، في حوار صحفي لايف عمله الأستاذ الصحفي مايكل كريستوفر. أتيم جرن يعترف بفشل بتاعتهم كحركة شعبية. إذا ده تاني زول يعترف بالفشل بعد بقان أمون مباشرة. الشخصية رقم 3 اللي اعترف بالفشل هو نائب رئيس الجمهورية الجنرال تابان دينغاي. نعم. اعترف بفشل الحركة الشعبية، والكلام ده السنة المشى ده سنة 2020. جنرال تابان دينغاي اعترف بفشلهم كحركة شعبية لتحرير السودان. ده 3. 4 الشخصية الرابعة وقيادية داخل الحركة الشعبية التي اعترفت بفشل الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومتها هي القيادية ماما ربيكا نياندين ديمابيور، واعترفت في السنة المشى دي برضو. وماما ربيكا الآن بتقاتل مرض بتاعت كورونا، ومن هنا بنقول انه عاجل الشفاء يا ماما وانت تقومي بالسلام. فنياندين دي رابع الشخصيات اللي اعترفت بفشل بتاع الحركة الشعبية. ولما اعترفت اتسألت قال I don't know what legacy shall we leave behind to the youth. الكلام ده السنة اللي فاتت. والأخبار موجودة في الانترنت. الزول داير يشوف الحاجات دي ممكن يرجع للانترنت. كويس؟ الرئيس شخصيا، خلينا نجيبهم بصف. الرئيس شخصيا اعترف بنجيبك تاني يا موسس بفشل بتاعتهم كحركة الشعبية لتحرير السودان بعد ما وقع الاتفاقية بتاعت سلام في 2015 في شهر 8. نعم. كويس؟ قال للشعب يا جماعة ان احنا اسفين ان احنا قتلناكم وان احنا دمرنا البلد، وطلب العفو من الشعب بتاع جنوب السودان. اذا الرئيس شخصيا اعترف بفشلهم واعترف بتدميرهم وقتلهم للشعب وتشريدهم للشعب. ده سلسلة من الاعترافات يا أستاذ جونكور والجميع المشاهدين. ده مهم جدا نجيب الحاجات دي كلها. والحركة الشعبية مجتمعة اعترفت بالفشل بتاعتها. الحركة الشعبية كلها، يعني الجناح اللي بيسموه الاي جي بتاع سلفكير، والجناح بتاع الاي او بتاع رياض مشهر، والجناح بتاع بيسموه شنو؟ اللي كان بيسموه اف ديز، الحركة الشعبية الجناح المعتقلين اللي كان بيقودوا باغان قبل ما يأسس له ريل اس بي ال ام. كلهم المجموعات الثلاثة اعترفوا بفشل حقهم. هيسألوا ذول ان هم اعترفوا وين؟ هم اعترفوا في مفاوضات بتاعت أروشا اللي حصلت في النهاية بتاعت 2014 وبداية 2015. كويس؟ وانا خلونا اكون صريح معكم جدا. المفاوضات ده كان بيقودوا او كان برعايه بتاع الحزب اللي اسمه شاما بندوزي. كويس؟ الحزب بتاع الحزب التنزاني الحاكم. وزمن ده المفاوضات دي كان برعايه بتاع جاكايا ميريشو كيكويتي اللي هو كان الرئيس في ذلك الوقت. الحركه الشعبيه اعترفوا بالفشل حقهم واعترفوا بالقتل بتاع الشعب. وعشان كلامي ما يكون كلام ساكت، خلوني اقتبس من اتفاقيه بتاعت اروشا ذاته. انا اقتبس حاجه اسمه بريامبل. في البريامبل
اتفاقية بتاعت أديس أبابا، القيادات بتاعت الحركة الشعبية كلهم اعترفوا بقتلهم للشعب بتاع جنوب السودان. أنا هقرأ الكلمات اللي أنا هقتبسه مترجمة بالعربي. هم بيقولوا في وثيقة بتاعتهم: نحن وفود مجموعات الحركة الشعبية لتحرير السودان الثلاث التقينا في أروشا تنزانيا في الفترة من 8 إلى 19 يناير 2015 تحت رعاية شاما بندوزي CCM برئاسة نائب الرئيس السابق لحزب شاما مابندوزي الرفيق جون سامويل ميليسلا، بالتسهيل من قبل الأمين العام لحزب شاما الرفيق عبد الرحمن كنانة، واستذكارا للنضالات البطولية لأجيال كثيرة للشعب السودان الجنوبي لأجل الحرية والكرامة والاستقلال ضد خلفية وتاريخ طويل من النزاعات والظلم والفقر وانتهاك حقوق الإنسان، وإدراكا منا بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان سقطت في أزمة غير مسبوقة والتي غمرت البلاد برمتها وقادت إلى خسائر كارثية ضخمة في الأرواح والممتلكات ونزوح آلاف المواطنين وتهديدها لوجود السودان الجنوبي، واعترافا منا بأن الفشل، انتبه، واعترافا منا بأن الفشل في إضفاء الطابع المؤسسي والديمقراطي على ممارسة السلطة في الحزب جزءا من الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة. ده كلام بتاع ناس الحركة الشعبية. قالوا اعترافا منا بأن الفشل في ماذا؟ الفشل في إضفاء الطابع المؤسسي والديمقراطي على ممارسة السلطة داخل حزبهم. إذن في اعترافنا بالفشل بعدم الطابع المؤسسي، بعدم وجود الطابع المؤسسي والديمقراطي داخل الحزب حقهم براهم ناهيك من الحكومة. كويس؟ إذن ده اعتراف جماعي وفقا لوثيقة بتاعت أروشا، وهم بيقولوا إنه الفشل ده كان جزء من الأسباب الجذرية اللي أدى لاندلاع الأزمة في السودان الجنوبي. إذن قيادات الحركة الشعبية مجتمعة يعترفون بأنهم قد فشلوا في إدارة شؤون حزبهم، وبالتالي فشلوا في إدارة شؤون البلاد. ده أنا عايز نقول شنو بالكلام ده؟ أنا عايز نقول يا جماعة إنه في سلسلة من الاعترافات بالفشل. كويس؟ والاعتراف بتاع الجنرالين ديل اللي هو كوال مانيانجو والجنرال ويناكورتو، أنا بقول إنه ده جزء من سلسلة طويلة من الاعترافات بالفشل داخل الحركة الشعبية وحكومتها. ده الحاجة أنا داير نثبته للمشاهدين هنا. كويس؟ قبل ما أنا أجي أدخل ذاتي نقول قرايتي في التصريحات دي شنو، ونحلل الاتجاهات السياسية والمسارات السياسية لهذه التصريحات. فموضوع بتاع الاعتراف بالفشل داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان ليس أمرا جديدا. ده الرسالة ان احنا عايزين نرسله للشعب بتاع جنوب السودان ان الموضوع ده ما موضوع جديد، وفي أسئلة كثيرة جدا. فيا أيها الناس، هذا اعتراف جماعي من الحركة الشعبية للتحرير السوداني من جميع قياداتها ومن جميع أجنحتها بعد الانقسام والانشطار بالفشل الذي اعترف به الجنرالان والمانيانجو ودانيال ويناكوت. أنا شايف إنه في رفقاء أو في رفاق موجودين في الاستديو، الأستاذ ويندي مريال والأستاذ مدين منيل، وأنا اتكلمت كثير. أنا هقيف هنا شوية ونديهم الفرصة كمان شنو يقولوا الرأي بتاعهم، أو بعد كده أنت تقدر تدير الحوار إنك توزع لنا فرص محدودات عشان نقدر شنو نكون نمشي في الحوار كويس. شكرا. بالضبط كده. اشكرك استاذ دنجيز على الترويل وباك جراوند اللي انت قرأته لنا عن جنرال كوال مانيانجوغ وجنرال دانيال ويناكوت also اللي صرحوا قبل يومين ثلاثه. انا لسه ما اتكلمت عن تصريحاتهم، لكن هرجع له بعد ما الاستاذين يتكلموا شويه. بالضبط كده.
شكرا جزيلا. ويلكم ضيفين، نرحب بضيفين استاذ وندي مريال والاستاذ مدين منيل ايضا في الاستديو. بس انا داير اذكر المشاهدين بانه ما تبقى لنا الا يعني 45 دقيقه، وبعد كده لانه اليوم معلش انا اكون شغال يعني بعد 45 دقيقه، لانه البرنامج المفروض يكون 3 ساعات ونص اليوم، عشان انا عندي شغل. فدي الفرصه اللي بيكون موجود بيننا 45 دقيقه، نحن نوزع بينكم، وان شاء الله المواضيع كلها تفيد في الفتره الجايه ده. ادير اديك الفرصه استاذ وندي مريال، بعد كده انا بمشي لمدين منيل وانا برجع لك استاذ دنجد. معلش انت انتظرت كثير وندي مريال وانا كمان انتظرتها، لان اي هوب مثلا الناس كانوا يجوا قبل في بدايه البرنامج، لكن للاسف ما حصل ظروف مع الناس، يمكن نتورك وحاجات بشكل كده. فانا داير اديك الفرصه تو واي ان. تفضل استاذ وندي مريال. وندي مريال تسمعنا؟ السلام عليكم كلكم الاخوان اللي قاعدين في الاستديو. يا نتورك انا بسمع جاي سامع، بيتقطع، قاعد يقطع وبمشي، لكن واصل ان شاء الله. قاعد يتقطع، لكن نتمنى بس انه يخليه يتكلم بحريته. بيقطع. سامعني. تفضل. تفضل استاذ وندي. سامعينك، لكن في تقطع، بس انت واصل. يا انا كنت بقول المهم انا كنت بسلم عليكم استاذ جونكور وجلاو واستاذ دينج واستاذ مدين منيل. بنحييكم باسم الجمهوريه الثانيه، وبنحيي كل المشاهدين القاعدين. حقيقه يعني دينج ما ساب حاجه من الموضوع بتاع الاعترافات ده، وده الخلفيه التاريخيه على اساس انه نفهم المحصل في الحركه الشعبيه هو عباره عن شنو. قبل 2013 هو القات للانشقاق داخل الحركه الشعبيه، وانا ما اعرف هم في الاعترافات يعني دايرين يعملوا شنو ثاني كلهم اعترفوا. وغالبا الاعترافات دي بياخذوها بطابع شخصي، ما بيترجم كمشكله داخل المنظومه بتاع الحركه الشعبيه كازمه الديمقراطيه الداخليه، وازمه انه بتاع الحزب ذاته لازم ينتخب عشان المؤسسه دي تقدر تدي دورها بالصوره الكامله. واي زول فاسد داخل المنظومه ده المفروض يتحاسب او يفصلوا او يدخل في الحركه الشعبيه. انا بس في كلام بتاع دانيال ويناكوت اللي قالوا كلام ده يعني خطير، وكان اي زول بيسمع الكلام ده كمواطن جنوبي عارف انه نازل ما منه في البلد الحديث اللي هو بقرا لكم النص اللي قالوا دانيال ويناكوت. ما قادرين نسمع الصوت بتاع ودي مريال بصراحه، معلش انا اسف. ارجعك انت بس اعمل ريفرش للجهاز، عشان دائما it look like we have the same problem. اعمل ريفرش للديفايس بتاعك وارجع عشان يقدر يشتغل كويس، لان صوتك ما بيصل للناس وبيتقطع. انا داير اديك الفرصه استاذ مدين منيل while we are waiting for وندي مريال. اتفضل. شكرا جزيلا استاذ جونكور وضيفك الكريم. دائما وابدا تدخلاته دائما وابدا كان له باع كثير في الشان بتاعنا في بلدنا في جنوب السودان. دين بدايوغ والاخوه الاخوه اللي كانوا موجودين في الاستديو من قبل. وبرضه تحياتي لجماهيرنا وجمهورنا في كل انحاء العالم، سواء كان صباحا او مساء او في الليل. انا في الحقيقه هبدا موضوع بتاع الاعترافات بتاع بعض الناس في الحركه الشعبيه بفشلهم، وزي ما ذكر الزميل الرفيق دينج دايوغ ماشي جديد ولا شيء. انا ما منزعج منه، لانه اكثر حصلت سلسله من الاعترافات من قبل يعني، فماشي جديد للشعب بتاع جنوب السودان وغيره. انا مفترض ما كان انا
اتحدث عن هذه الاعترافات لأن ده شأن داخلي في الحزب معين، لكن السبب خلينا نحن نتكلم عنه لأنه بتضرر منه شعب جنوب السودان، ومشاكل الحركة الشعبية دائما أبدا ما بتحل في إطار المؤسسية، بتحل في إطار المؤسسية للجيش وللقتال ولغيره لذلك، فبتضرر منه شعب جنوب السودان. لهذا أساس الواحد فينا بيحاول يتدخل بما يدور فيه، أو تصريحات من أي واحد من قادة الحركة الشعبية، مثلا آخر تصريحات الدار الكوامنيان وهونربل دانيال ودعوات وغيرهم من الذين ذكروا بأنهم اعترفوا. لكن للأسف الكبير إنه في شيئين لازم نحاول نفصلهما. أولا الإصلاحات وتغيير. الحركة الشعبية ارتكب واحد من أكبر الأخطاء، إنه ربط الدولة بالحزب. نعم. والآن هم في مأزق حقيقي، يعني ربط الدولة بالحزب والآن هم في مأزق حقيقي. والرئيس الفكير ميادي هو ذكي جدا، قدر إنه يربط الدولة بالحزب وعطل كل أجهزة الحزب وعطل أجهزة الدولة، يعني من البرلمان والجذري وحتى النظام الحكم نفسه، يعني عطل كل أجهزة بتاع الدولة وفي نفس الوقت عطل أجهزة بتاع الحزب. وطبعا لو رجعنا للفشل اللي حصل او الحوار اللي حصل داخل الحركه سنه 2013، نتيجته طبعا كان انقلاب داخل الحزب، والرئيس الفكير عمل انقلاب داخل الحزب، وهو انقلاب ابيض يعني لما تجاوز اجهزه الحزب ومشى لليبريشن كانسل، يعني بوليتيكال بيرو، تجاوز بوليتيكال بيرو مشى للليبريشن كانسل avoid political bureau. يس. فده كان اكبر، ده اول انقلاب حصل، ودي ازمه حقيقيه، خلق ازمه حقيقيه داخل الحزب لغايه اليوم. وهم يعني الحزب الحركه الشعبيه بيعاني مشكله بتاعت مؤسسيه، عدم وجود مؤسسيه في الحركه الشعبيه تاثر بها الدوله او الحكومه نفسه. ونحن كشعب جنوب السودان بنطالب شيئين، نطالب الحركه الشعبيه نحل مشاكلهم، الله في اصلاحات يتم داخل الحركه الشعبيه كحزب، لا نفاقد شيء لا يعطيه. إذا كان هذا الحزب ليس فيه الديمقراطية، فكيف تتوقع منهم هم يكونوا ديمقراطيين أو حكم الدولة يكون فيها ديمقراطية؟ ده شيء لا يمكن أبدا يعني نمشي في نفس المسارين. فالشيء الوحيد إنه الحركة الشعبية تقعد وتحل مشاكلها داخليا وتترك أمور الدولة لدولة جنوب السودان، لأن الدولة جنوب السودان عندنا مش أزمة بتاع الدولة جنوب السودان أكبر من أزمة بتاع إصلاحات، لأنه الحركة الشعبية كانت تحتاج لإصلاحات كحزب، لكن نحن كدولة في جنوب السودان نحن بنحتاج له overhaul of the system. The system is totally need to be overhauled. مش أنا بقولها من العدم، يعني أنت لو رجعت لبعض التقارير وآخر حاجة تقرير بتاع الأفريكان يونيون أو السانجو وغيرهم بيقول إنه جنوب السودان أزمة بتاع مؤسسات، يعني ما عندنا مؤسسات في الدولة أصلا شغالة. فالآن ناس دانيال ودعوات وكوالمنيان وغيرهم من قادة الحركة الشعبية هم بيغرروا خارج إسرائيل، لأنه ما في محل هم يوصلوا فيه آراءهم. عشان كده لأنه ما في دولة، ما في حزب عنده مؤسسية عشان الناس يناقشوا مواضيع داخل الحزب عطلوه، عطل الحزب يعني. وبجاء الدولة نفسه مؤسساتها ما شغالة، عطلوا مؤسسات الدولة. فبقى شنو زي ما الأوحد هو بغرر المصير بتاع الدولة، بغرر مصير الحزب، هو الكل يعني فصل بالضبط، فصل الجاكيته زي ما أنا لابسه ده على نفسه، يعني ما ممكن يلبسه أي شخص آخر إلا هو. فبقى أزمة حقيقية، يعني بقى في أزمة حقيقية في الدولة، بقى في أزمة حقيقية في الحزب نفسه. والآن الشعب بتاع جنوب السودان محتار إنه يطلع من الأزمة ده كيف يمكن تغيير رئيس الدولة. أول شيء في شيء قال دانيال ودعوات كلام خطير جدا زي ما قال الأخ ويندي المري علومات. دانيال ودعوات قال يا أخي نحن نسلم السلطة ونسلم للشخص، يعني حتى اسم الشخص ذكر اسم الشخص ده ما خلق صراع داخلي. يعني ليه عندك وزيرك وانت رئيس الدولة بقول يا أخي وزيرك ده سلم منك السلطة وانت بوست، هيتعاملوا كيف يعني؟ موضوع مفترض يناقش داخل أروقة بتاع الحزب في إطار بتاع الحزب، عشان الرئيس ما عنده مجال عشان الناس يناقشوا القضايا دي في ذاك الارض الحزب زي ما قلت. بالضبط وده الشيء المفروض بيتم. لكن الان نقاش هذه الامور خارج اطار بتاع الحزب ده بيخلق مشكلتين اساسيين. اول شيء بيخلق عداوه بين الرئيس والشخص المسؤول
الشيء الثاني بيخلق مشكله بين الناس الثانيين، عندهم طموح داخل الحزب تشتغل من الرئيس نفسه، او عندهم طموح انه يحكموا، بيخلق مشكله بينهم والشخص المدعو. فهنا انت خلقت مشكله كبير جدا داخل الحزب، وممكن ثاني يعدي لمشكله زي بتاعت 2013، لان مشكله 2013 كان اشاعه، بدت اصلا كان اشاعه، فلان داير يحكم وفلان داير سلطه وفلان داير كرسي. وطبعا معروف يعني لسيدنا الكبير انه لو في زول بس عنده فكره هنا عايز حكم، ده لو كان ما مولود في وطن امه هيبقى له مشكله، هو يعني لسه ما اتولد هيبقى له مشكله. فهنا في ازمه حقيقيه داخل الحزب، وفي ازمه حقيقيه داخل الحركه الشعبيه، وده بيحتاج للشغل وبحث، بيحتاج للنظر انه جنوب السودان محتاج لشيئين، محتاج لتحول ديمقراطي، ومش عن طريق الحركه الشعبيه وبس. تحول ديمقراطي يكون في دستور مكتوب، ودستور يشارك فيها كل القوى السياسيه، ويكون فيها نظر اوجه نظر بتاع القوى السياسيه كلها، مش يكون دستور بتاع الحزب، هي يكون دستور بتاع الدوله. شيء مسارين دي لازم نحاول نفرقهم. زي ما انت قلت قبل الزمن بسيط، انا هحاول اجيب هنا لو في اي حاجه انا عايز اعلق فيها في دقيقتين مع بعض. لا، موضوع واضح، واعترافات الحركه الشعبيه واخذ يعني ذكر كل هذه الاشياء. فالشيء الحقيقي انه الحركه الشعبيه عندها ازمه، وازمه بتاع الحركه الشعبيه ده ازمه داخليه مفترض يعالج في اطار الازمه بتاع الحركه الشعبيه داخليا. نحن كمجموعات سياسيه اخرى بنحتاج تغيير سياسي في جنوب السودان، يكون بتحول ديمقراطي، يكون في يكون في انتخابات يعني مراقب دوليا، لان الحركه الشعبيه الان فشلوا، حتى هم بيرفضوا. يعني كل من قال كلام غريب جدا جدا في لقائه، بان الفشل مع حركه شعبيه، الفشل نحن كشعب جنوب السودان فشلنا. ده كلام غريب. كيف شعب جنوب السودان يكون فشل؟ شعب جنوب السودان ما فشل يا جماعه. الكلام اللي انا قلت قبل الاخ اللي اسمه اكوك، لانه هو ما عايزنا نتكلم عن leaders، بيقول this is not a leaders issue. طيب leaders they are in charge, they are the one that's supposed to provide services، هم اللي في باور، هم اللي preventing. هيكون مشكله منو؟ كيف هيكون مشكله الشعب؟ هيكون شعب مغلوب على حاله مسكين. والله يا جنكر، وللامانه لو في حزب في العالم ده، مش في جنوب، في العالم كله، شعب جنوب السودان قدر يجيب ده حركه شعبيه. شعب جنوب السودان تحمل كل المعاصي، وتحمل كل من القتل وعدم دفع الرواتب والكوربشن، يعني حرمت من حقوق الاساسيه، وبالرغم من كده بقول هذا الشعب هو جزء من المشكله نفسه. نعم، ده كلام غريب. يعني الحركه الشعبيه بتملص من مسؤولياته وبقول لنا الحركه الشعبيه ده ما انسان. لا، ده كذب. الحركه الشعبيه عندها شخصيه اعتباريه، شخصيه اعتباريه، ولو عندها شخصيه اعتباريه اذا في ناس بيمثلوا الحركه الشعبيه ما فيها غياده. الحركه الشعبيه اللي ارتقى بها غلط اليوم، ولو في بلد فيها ديمقراطيه وفيها نظام حكم وفيها قضاء، الحركه الشعبيه ممكن الان يتقاضى قدام القضاء. ومين يتحمل مسؤوليات القياده بتاع الحركه الشعبيه، لانه ما شخصيه اعتباريه، ما عندها ناس. دي شخصيه اعتباريه عندها ناس، وفي ناس جو وكونوا هذا التنظيم. فشل هذا التنظيم ليس كتنظيم كشخصيه اعتباريه وبس، بما فيه افراد الذين يقودون هذا التنظيم كلهم فشلوا، ودخلوا جنوب السودان الان، او شعب جنوب السودان، في معاصي ومأزق حقيقي ما قادر يطلع منه لاخطاء هم ارتكبوهم، وهم يتحملوا المسؤوليه. شعب جنوب السودان بريء براءه كامل من كل ما يحدث الان في اروقه بتاع الحركه الشعبيه. ولهذا اساس المؤتمر الجامع اللي عملوها شعب جنوب السودان، يعني the finger the point، يعني انه المقتل الاول والاخير كان الحركه الشعبيه، واسبابها معاصي بتاع جنوب السودان ومشاكل جنوب السودان، سواء كانت اقتصاديه او سياسيه او قبليه، سببها الحركه الشعبيه. لهذا اساس انا بؤكد انه الحركه الشعبيه بقيادتها الحالي ما حيقدم اي شيء للبلد الا يكون تغيير سياسي حقيقي، في داخل في دوله جنوب السودان. وانا حقيقي هنا واشكر الزملاء. انا قبل ما نمشي اي نو عندنا فضل لنا نص ساعه، لكن انا قبل ما نمشي انا داير اسالك سؤال. جنرال اويناكوت وضح في ستيتمنت بتاعه، هو قال احنا اجزنا عقليا، we are mentally incapacitated. ده كلام اللي هو قاله. اوكي، نحن تكلمنا عن القضايا دي مرات كثيره، عن العجز، انه الناس ما بيقدروا يقدموا اي حاجه للبلد. They have what it takes to liberate the country, but they don't have what it takes to have development, clean water, hospital, شارع، مستشفى، يكون في مطارات، بلد يكون بلد كويس. Now إذا كان الحركة الشعبية تحرير السودان غير قادرة على تنفيذ أجندة الإصلاحات
واحداث التحول الحقيقي وتحقيق الغايه المنشوده في البلاد لصالح المواطنين. ما هو طريق امامنا يا استاذ مدين منيل؟ قبل ما نخليك تمشي انا داير اسالك سؤال ده، طريق امامنا شنو؟ امامنا خيارين لا اكثر. نعم. الخيار الاول ده ما يخص بالحركه الشعبيه نفسه، يقوم باصلاحات داخل حزبه، دي مشكله بيخصهم هم. الخيار الثاني تطبيق اتفاق السلام نفسه، اذا كان ممكن يتم تطبيقه. تحول ديمقراطي حقيقه، تحول ديمقراطي ده خيار حقيقي لشعب جنوب السودان، او الانتخابات الشعبيه حيكون في جنوب السودان، لان الشعب السوداني جنوب السودان لا يمكن يصبر اكثر من ذلك. لا يمكن يصبر اكثر من ذلك. نحن دفعنا الثمن والشعب جنوب السودان دفع الثمن. لهذا الاساس تصريحات الجنرال او داكوت مش انه mentally incapable to do something. هم كانوا مقاتلين، ما عندهم رؤيه، ما عندهم فيجن، ما الامر ما امر بتاع عمر. وفي ناس الان بيحكموا في بلدان اخرى اعمارهم يعني متاخره جدا جدا. لكن انت الانسان لما يكون عنده رؤيه ممكن تنجز شيء. هم ما عندهم رؤيه. they got nothing. they run out of ideas. بهذا الاساس خيارين: يطبقوا اتفاق السلام ويكون في تحول ديمقراطي ويكون في انتخابات نزيعها في دوله جنوب السودان، او خيار الثالث ان الشعب بتاع جنوب السودان وكما ذكر زي ما راح الدكتور جون قال نحن لو ما خدمنا حيرمونا في بحر نهر جور نهر بحر جبل قريب جدا، حيرمونا في بحر جبل لانه ما عندهم خيار ثاني قدامهم يعني. فالا هم يستعدوا يتنازلوا ويتخلوا عن السلطه وينادوا الانتخابات جديد يجي ثاني مثلا دماء جديد لحكم البلد، سواء كان من حركه شعبيه سواء كان من احزاب اخرى او غيرها. ده طبعا عمل ديمقراطي ما بزول ممكن يحرم اي شخص اخر. لكن هؤلاء الديناصورات قد ولا احدهم يعني خلاص انتهوا. هم ديناصورات يعني خلاص ما عندهم اي دور اخر. الفرصه الوحيده الان قدام حركه شعبيه انه ينادي الانتخاب، يطبق اتفاق السلام ويدعو الانتخابات حره ونزيهه داخل دوله جنوب السودان، على اساس شعب جنوب السودان يقول كلمته بصراحه بدون اي ضغوط من اي جانب اخرى. او لو رفضوا كل هذه الخيارات فلشعب جنوب السودان حق لتغيير هذا النظام. ونحن عندنا مثل كبير جدا شعب جنوب السودان انا بثق فيه. حتى في ناس بيقولوا يا اخي يجي قوى اجنبيه غير، انا ضد تغيير قوى اجنبيه لان انا in this trust في الشعب بتاع جنوب السودان. شعبنا الذي صوت بنسبه 98% اكثر من 98% على اساس ان نحن ننجز ما انجزناه، وشعبنا الذي دعم الجيش الشعبي والحركه الشعبيه عشان يحرر هذه الدوله اننا نثق فيه ان هذا الشعب ممكن يقوم بتغيير وعنده امكانيه لتغيير هذا النظام الفاسد الموجود الان في جوبا. لهذا اساسا ان الثقه ان الشعب جنوب السودان له دور كبير جدا في قياده ودور ريادي، بشرط ان نحن نجيب مع شعب جنوب السودان ونكون لهم صوت عقل لهم. ونحن واقفين معكم يا شعبنا ولا يمكن ان نتخذلكم يوما ما، وحنجيب معكم الى الابد وانتم قدام ونحن معكم. ولو حصل اي تغيير ما حكومه حيكون فوق الشعب حيكون فوق الحكومه. شكرا جزيلا. رائع يا استاذ مدين منيل. It's always good to have you. شكرا جزيلا. انا اشكرك كل الشكر. ادير ادي فرصه كمان لاستاذ دنجي ايوك. معلش دنجي ايوك لانه قبل ندوه خزلتنا وانت ما قدرت تواصل، لكن الان I want you to continue تواصل لان عندنا اسئله كثيره جدا جدا ونحن عايزين نجاوب عليها عشان نحن نقدر نغطي البرنامج. تفضل استاذ دنجي ايوك. شكرا لك استاذ جونكور والتحيه من خلالك لاستاذ مدين منيل. بصراحه انا ما مبسوط انه زمن الفضل بسيط وفي صدري كلام كثير انا اقول لي حول هذا الموضوع، وبحيث انه الزمن المتبقي ما حيكفي لي، لكن ما في مشكله. انا بحاول بوجز حديثي في نقاط مختصره ونضع النقاط فوق الحروف. إذا بعد تلكم الاعترافات اللي أنا قبيل عرضته سلسلة من الاعترافات بالفشل داخل أروقة الحركة الشعبية لتحرير السودان، جاء الوقت لكل من الجنرال كوال مانيانجوك والجنرال دانيال أوين كود إنه يركبوا القطار بتاع الاعترافات بالفشل. وهم فعلا ركبوا القطر ده الأسبوع اللي فات قدامنا ده. وده بعد ما يتأخروا في الانضمام إنه يركبوا القطر بتاع الاعتراف بالفشل ده. كويس. انا ما اعرف شنو اللي خلاهم انه يجي يعرفوا الفشل في 2021 رغم انه الفشل ده في ناس شافوه من 2012 وربما يكون في ناس شافوه من 2004، وانا هجي لحكايه 2004 بعدين.
طيب السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا اعترف كل من جنرال أويناكوت والجنرال كوالمانيان جوب بالفشل الآن في هذا التوقيت بالتحديد؟ هل يا دوب هم يعرفوا انه حزبهم الحركة الشعبية وحكومتها فشلوا في العام 2021؟ ماذا تعني هذه التصريحات؟ تصريحاتهم بتعني لنا شنو كمواطنين بتاع جنوب السودان؟ هل اعترافاتهم دي اعترافات صادقة ولا ده مجرد بكاء نتيجة لتعرضهم للتهميش ووجودهم في الصفوف الخلفية ككومبارس سياسيين داخل الحركة الشعبية وحكومتها ولا يقابلون رئيس الجمهورية؟ بكل أسئلة لو حاولت أنت تجاوبه أنت بتقدر توصل للإجابات. أنا عايز نقول إنه برغم إنه في حكمة بتقول إنه الاعتراف بذنب فضيلة، إلى أننا نقول إنه ليس هناك فضيلة في اعتراف قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان بالفشل وبالدمار وتأخير البلد. وبناء على هذا الكلام بنقول إنه التصريحات بتاع كل من الجنرال كوالمانيان جوب ودانيال أويناكوت تصريحات بتعتبر في داخلها يعني ده بكاء. والاستاذ مدين منيل قال كلام مهم جدا، انه الحزب موقوف في زول واحد بس مسيطر على مفاصل الحزب والدوله او الحكومه. الحزب موقوف وده كلام معروف من شهر 5 ولا هو شهر 4 2013 الرئيس عمل حاجه اسمه suspension ولا هو dissolution dissolutions of all organs of the SPLM party except himself. الرئيس يا جماعة هلا كل أجهزة بتاعت الحزب إلا مكتب بتاعه بس، مكتب الرئيس يا شغال بس. ولما شاف إنه في هوجة قام جاب نونو كومبا بقى أمين العام المكلف للحزب حقهم. لكن أنا ما عايز أتكلم كلام ده كتير لأنه ده شأن حزبي وما عندنا علاقة به. كويس؟ فأنا عايز أقول إنه شنو؟ إنه الجنرالين كوالمانيان جوب ودانيال أويناكوت هم مكفولين من الرئيس، ما بقابلوا الرئيس. وزي ما هو قالوا في حواره مع الأستاذ الصحفي متيام شريلو إنه عنده 8 شهور ما بقابل الرئيس. يبقى لو كوال عنده 8 شهور ما بقابل الرئيس يبقى أويناكوت عنده كم شهر ما قابل الرئيس؟ يعني إحنا ما عارفين، لكن الواضح إنه جماعة دي المكفولين ما بقابلوا الرئيس. وما في اجتماعات بتاعت المكتب السياسي عشان يقدر شنو يجتمعوا ويتلاقوا ويقولوا كلامهم. نعم. لأن الحزب موقوف. فبالتالي جات شنو يا جماعة التصريحات دي. كويس؟ جات التصريحات بتاعت أنا طرحت السؤال قبل شوية إن هل الجماعة دي صادقين في تصريحاتهم؟ ممكن نقول إنه هم صادقين وما صادقين. دي إجابة فلسفية ممكن أنا نقوله. ممكن أقول إنهم صادقين عشان يتحدثوا عن الفشل، وقبل ما هم يتكلموا نحن كشعب عارفين انهم فاشلين. فطالما انه انضموا للركب بتاع المعترفين بالفشل وفي صدق هنا، لكن ده صدق شنو نسبي ما 100%. ده الكلام اللي احنا داير نقوله. هم ما صادقين من ناحيه ثانيه برضه، لانه هم بيتكلموا هم لسه في الحكومه ما يقدموا استقالاتهم. إذا هم شايفين إن البلد فشل والرئيس فشل they should resign وبعد كده يكونوا مواطنين عاديين وينضموا للشعب. فبالتالي كده أنا بقول إنهم صادقين لاعترافهم بالفشل نسبيا، وهم ما صادقين لأنهم بيشبهوا بمن يضرب يعني زي اللي قاعد شنو بيدمع دموع بتاعت شنو التماسيح زي ما بيقولوا، لأنهم ما قدموا استقالاتهم، هم لسه قاعدين في الحكومة. كويس؟ فيقدموا لنا استقالات ويطلعوا من الحكومه. كوالمانيان في حواره ذكر كلام مهم انه هو اصلا ما كان داير شنو حكومه، انه هو داير يمشي ببلده ويمشي يكون مزارع ويرجع لحياته العاديه. نعم. لكن ما قدم استقاله. في كلام زمان انه قدم استقاله في 2016 ولا 17 وقالوا الرئيس رفضه.
فقام استمر ثاني شنو استمر في الحكومه لحد الليله. فاذا هم كانوا ناس صادقين فعلا صدق بتاع 100%، مفترض هم يقدموا استقالاتهم، لانه ما في حاجه يخليهم يقعد في حكومه فاشله او في حزب فاشل، القياده فاشل. كويس. طيب نجي للمسارات السياسيه للتصريحين. اويناكوت واضح جدا في كلامه، اعترف بالفشل وقال انه نحن we are mentally incapacitated، نحن عاجزين عقليا. وبالتالي قال يا اخي خلي نيال يمسك الكرسي وبعد كده نحن نمشي نقعد، ونيال يقدر يعمل لنا شنو؟ يعمل لنا نظافه صورتنا سمعتنا اللي انتهت قدام العالم ده، يقدر شنو؟ يبقى التصريح هنا فيه شنو؟ فيه مقترح بتاعت شنو؟ الاصلاحات في الدوله. نعم. يعني ده جانب بنخرج به، يعني بعد ما يعترف بالفشل اقترح انه زول ثاني بديل يجي عشان ما يكون في اصلاحات في الدوله. كويس؟ وبالتالي بيظهر في عنوان الحلقه كلمه بتاعت الاصلاحات دي مقابل شنو؟ التغيير السياسي الجذري. اما الجنرال كوال مانيانجو اتكلم واعترف بالفشل، لكن ما قدم اي اقتراح انه منو يكون بديل لرئيس الجمهوريه سلفا كير ميارديت. كويس؟ الاسباب ما واضح ليه هو ما اقترح اي اسم. كان في كلام من بدري انه هو كمان بيأيد انه نيال يكون فوق، لكن في المره الاخير ده ما بقى صريح وواضح شديد زي الجنرال دانيال اويناكوت. فبنقدر نقول هنا انه احتمال انه زول ثاني في ذهنه، لكن لاسباب سياسيه تكتيكيه ومرحليه ما داري يقوله، او هو نفسه ذاته احتمال هو طارح نفسه بديل، لانه السياسه يا جماعه السياسه ده بتقراه من زوايا كثيره جدا، رغم انه هو كان دبلوماسي جدا في تصريحاته. شايفك عايز تقول كلام، اتفضل. يا الكلام اللي انا عايز اقوله بس عاوز سند لكلام اللي قاله قبل استاذ موسس ادوار، لانه موسس قال يا اخي كل من is a موينبور and this is how they talk. So I am interested in that. لانه some region of South Sudan people are different in the way they put their perspective. Ustaz Moses Adwat could be right on that. لانه كل من is fed up but he doesn't want to say it. He's the one actually told Salva Kiir in 2006, yeah, comrade, أقعد في كرسي ده. Now he's fed up. He knows what's happening in the country. He wanted to send a signal indirectly, saying that Salva Kiir يا أخي خلاص enough is enough. We failed the people. We did not deliver enough. يا أخي get out of the way and let the other guy lead. And that's why I throw in a joke, Gibil. That's why I said. أيوة هو طبعا. تفضل. Go ahead. هو طبعا اتكلم كلام بتاع زول كبير يا جون كور. الناس الكبار مرات لما يتكلموا ما بيطلع كلام كده دغري، بيطلعوا النص وبعد كده شنو؟ انت تمشي تفهم الجوانب الثانيه، تمشي تحلل زي ما انت عملت هسه. فكلامه تصريحاته عباره عن رساله للرئيس الفكير انه يا اخي وي ار دان، نحن خلاص وقعنا and you are supposed to go. كويس؟ وبالتالي ما بقى واضح شديد زي الجنرال دانيال اويناكوت. كويس؟ فده اللي بنقدر نقوله عن تصريح بتاع الجنرال كوال مانيانجو. يبقى حديثنا المحطه بتاع حديثنا الجايه ثانيه هو هل انه الكلام بتاع الجنرال اويناكوت ده كلام بتاع انه سلفا كير ما ستيب داون، دي دعوه صريحه. بعدين في الكترونيك نيوز بيبرز عديل كده لما اوردوا الخبر وقالوا بانه الجنرال اويناكوت call upon the president to step down. يعني بمعنى في دعوه من الجنرال دانيال اويناكوت لرئيس الجمهوريه انه انت لازم شنو؟ تتناهى عن السلطه. كويس؟ دعوه صريحه يعني انه هو يخلي سلطه لانه خلاص ان احنا فشلنا. وبعد كده كلامه انه يقترح اسم نيال بنفهمه في اطار بتاع شنو؟ التصريح. فبالتالي نفهم في اطار بتاع انه هم الكبار اللي يمشي ويجي دم جديد عشان يعمل اصلاحات في الدوله. لكن يا جونكور انت طرحت السؤال قبل وده سؤال مهم جدا. هل الحركه الشعبيه للتحرير السودان قادره على اجراء الاصلاحات داخل الدوله وترميم
ما تم تدميره من قبلهم هم ذاته. الزول المخرب بيقدر يرجع تاني الحاجه اللي هو خربه. كويس، ده التصريح هنا نقدر نقوله. نعم. انا بقدر بقول انه الحركه الشعبيه لتحرير السودان كحزب موجود في سلطه، ما بقدر بعمل اي اصلاحات في جنوب السودان، لان اكثر تقارير دوليه بتؤكد بانه جماعه دين فاشلين، وانه ما قدروا يديروا المؤسسات بتاع الدوله وعملوا فساد جامد. هم ما بقدر بيعملوا شنو؟ اي اصلاح. وبالتالي الدعوه بتاع الجنرال ويناكود لانه زول ثاني منهم انه سلفكير مثلا يمشي ويجي واحد من الناس حقه يواصل، معناه ويناكود بيقترح استمرار نفس النظام لكن بوجه اخر، بوجه ثاني، بشخصيه ثانيه. لكن في نظرنا نحن كشعب بتاع جنوب السودان بنفس النظام، ويناكود بيدعو لاستمرار نفس النظام لكن بوجه ثاني او بشخصيه ثانيه. ونحن كشعب بتاع جنوب السودان رافضين الكلام ده. نحن نرفضه رفضا باتا وقاطعا، انه نحن ما عايزين ناس الحركه الشعبيه ثاني دول يستمروا في السلطه، لانهم خلاص فاشلين وهم خلاص. وخلينا نستعين بالمقوله بتاعهم. انت عارف يا استاذ جونكور، فشل الحركه الشعبيه التاريخيه ماشي جديد. I would like to quote what they said. I wanna نعمل تنويه، لان البرنامج ده فيه حاجات كثيره جدا جدا ما غطيناه. في security report financial 2019 $309 million، في قروش كثير، في حاجات كثيره جدا ما يتكلمنا عنه. So with that انا اعيد الحلقه دي tomorrow، بكره لازم نعيد الحلقه دي، لان الحلقه دي مهمه جدا جدا في قضايا ما يتغطى. تفضل، انا باقي لنا هسه تقريبا 9 دقائق. يا تفضل استاذ دنجل. طيب انا الخص كلامي. انا عايز اقول انه الحركه الشعبيه لتحرير السودان ليس لديها المقدره لاجراء الاصلاحات في الدوله واخراج الدوله من الازمه الحاليه، لانها هي التي تسببت في هذه الازمه. وعشان انا اثبت كلامي، في 2004 في اجتماعات تارومبيك ناس الحركه الشعبيه انفسهم انتقدوا انفسهم. هم قالوا شنو؟ قالوا SPLM is too deformed to be reformed. سامعني يا جونكور؟ سامعك. هم ضرهم قالوا شنو؟ قال the SPLM is too deformed to be reformed. بمعنى انه الحركه الشعبيه خربه بصوره غير قابله للاصلاح. اذا كانت الحركه الشعبيه خربه بصوره غير قابله للاصلاح من 2004 في نقاشات بتاعتهم، يبقى الحركه الشعبيه هتكون صالح لانه تعمل اصلاحات في الدوله في 2021؟ الاجابه لا. الحل شنو؟ الحل هو تغيير سياسي جذري. نعم. انهم كلهم يذهبوا الى مزبله التاريخ. احنا بنقول كفايه. enough is enough. هم كلهم شنو؟ يمشوا مزبله التاريخ، لانهم جميعا فشلوا وهم ما عندهم المقدره عشان يعملوا شنو؟ انه يعملوا اصلاح في الدوله. واستمرارهم بشخصيه ثانيه غير سلفكير في السلطه ان احنا رافضينه رفض بات. رفض بات جدا. نحن ما نقبل الكلام ده. كويس؟ فهم فاشلين وهم هيظلوا ناس فاشلين وهينزلوا في سجلات بتاع التاريخ كناس فاشلين، والعار هيظل يلاحقهم في التاريخ بانهم ناس فاشلين. ولا سبيل لاستمرار الحركه الشعبيه وحكومتها في سلطه الا بذهابهم الى المزبله. ونحن تكلمنا كثير في هذا المنبر وقلنا انه الحركه الشعبيه لا بد انها تمشي بجميع الخيارات السياسيه الموجوده امام شعب السودان الجنوبي. نعم. يمشوا بانتفاضه شعبيه، يمشوا. نحن ما عايزينه. الاعتراف ماشي جديد، ده خطاب متكرر، ما كلهم بيعترفوا وقاعدين في سلطه. الجنرال تعبان يعترف قاعد في سلطه، ما مررك اعترفت وتحيرت انه الارث ان احنا هنخلوه لشباب شنو؟ نعم. ولسه قاعده في سلطه. ما في حل.
الرئيس الفقير اعترف انه نحن قتلناكم عفونا وما في حل. they must go. This is our message. نحن ما عندنا كلام ثاني نقوله، هم يمشوا. كويس؟ نحن عاوزين تغيير سياسي جذري، عايزين نشوف إدارة سياسية جديدة في البلد عشان يقدر يجي ينفذ البرنامج اللي بيقدر ينفذه، ينقل البلد من مرحلة بتاعت الفشل إلى مرحلة بتاعت التقدم والازدهار والنجاح وإلى آفاق. كويس؟ إلى آفاق الدول المزدهرة والدول المتقدمة. إلى ها هنا أختم كلامي، وشكرا جزيلا لك ولجميع المشاهدين على متابعة النقاش، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة بإذن الله. سلام. Shukran, Ustaz Dengdi Ayok, so phenomenal. With that, I would like to thank all of you, the viewers of Concerned Citizen of South Sudan, for tuning in and staying to the end. I apologize, though we should have been continuing, but today I have to go to work and give training to people. So that's why I have been called to go and do so. نشكركم كل الشكر لحسن المتابعة. إن شاء الله بكرة هنعيد الحلقة دي لأنها مهمة للغاية، في مواضيع جدا جدا كثيرة وشائكة ومهمة ما قطعناها، لكن إن شاء الله we will have them tomorrow. Thank you for watching, and of course keep fighting. Fanan Larsanangok must be released. He hasn't done any wrong. He shouldn't be arrested by the national security. So until then, I will see you tomorrow. Thank you so much for the متابعة دائما. Tomorrow إن شاء الله نعيد الحلقة. الحلقة دي مهمة جدا جدا. نعيدها إن شاء الله. I will see you tomorrow here. Bye for now.